live guys. Hey guys, hey, hello. আমি লাইভ অপশনেই ক্লিক করতে ভুলে গেছিলাম এখন লাইভ হইছে আজকে তোমাদের সাথে মানে ম্যাচ দেখবো এতদিন তো নিজেই ম্যাচ দেখার ম্যাচ দেখতে থাকি আজকে তোমাদের সাথে একসাথে বসে ম্যাচ দেখবো এন্ড সবাই একটু কাইন্ডলি বলবা আমাদের যে স্ট্রিম গুলোর কোয়ালিটি গুলো পারফেক্ট আছে না এটা জাস্ট এটা বলবা threshold of top 12 and we have done some math behind the scene but the magic number hasn't really shown itself as of yet so as we play these next two play days we'll see what is going to be happening তার মধ্যে কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই আছে তো আশা স্টার্ট হয়ে যাবে আজকের লবিটা ভাই অনেক হার্ড আছে কি কেমনে হবে আল্লাহই জানে আর ব্যাকগ্রাউন্ডের কথাটা আছে মানে একটু সাউন্ড কম আসবে বাট আমার সাউন্ডটাই বেশি যাবে আগে তোমরা তো চাও কথা বলতে চাইলে আরএইচকে ডিসকর্ড সার্ভার আছে আরএইচকে ডিসকর্ড সার্ভারের মধ্যে চলে আসবা এখানের মধ্যে ওয়াচ পার্টি ডে কোর নামে একটা অপশনগুলো আছে এখানে সবাই চলে আসবা participating teams have been broken up into 3 different groups. Each team will play 12 matches across 2 weeks. And the match format, of course, it's A and B, B and C, and then A and C. আমার যে স্ট্রিম কোয়ালিটিটা ভাই বোনটা ভালো থাকতে চাই আমার ভয়েস যাক না যাক স্ট্রিম কোয়ালিটি ভালো থাকলেই হয়ে যাবে And it's been quite the struggle overall, right? We've seen many different teams actually interact so differently between group B sound ঠিক আছে আমার যে স্ট্রিম কোয়ালিটিটা ভাই বোনটা ভালো থাকতে চাই ঠিক আছে for the champions. Yeah, Battle Royale is where it's at. So the goal, top 12. That should be step number 1 for all of our teams looking to claim that champion title and the champion's prize pool. Now, just a quick recap on our point system as well for the Battle Royale format as well. It is very standard for our typical Battle Royale Free Fire tournaments. First place, the team that gets that booyah will be securing 12 points for the round. Second place will get 9. And as you go down the leaderboard, the last 2 teams in a round, they will score absolutely nothing for placement points. But don't forget, it's not just about placements, it's also about eliminations. Every head you put on the chopping block, you'll be able to get a point from that elimination. So there are ways to score points. It's not all about placements, but at the same time, it's not only about those eliminations. Yep, it's about placements as well, and how they're going to be looking for those opportunities is through their unique active skills. Of course, we've been playing this throughout the year, the one unique active skill sets, and this has really introduced a lot of dynamic play amongst the teams. Every single time a patch drops, you can see that teams are working extremely hard to find the next meta composition to bring into the global finals. Unique যে active active skill এটা খুবই মেটা চেঞ্জ করে দিয়েছে ভালো একটা now ভাই আজকে যেন মিনিমাম 60+ পয়েন্ট তোলে আজকে তো আজকে 60+ না হতে পারে বহুত অবস্থা খারাপ হয়ে গেল 15 নম্বর আছে 14 নম্বরই আছে বলতে গেলে মাত্র 1 পয়েন্টের লাগে ডিফারেন্স এটা কোনো সমস্যা হবে না RHK just behind them by 5 points and then we have Esports who came out guns blazing on the 3rd day of Battle Royale to make it into class. ডিলে হতে পারে যে গিটারটা হালকা একটু ডিলে হতে পারে 3 teams leading the charge with a huge point advantage over 4th place and every team underneath but গাইস বাংলাতে তো তোমরা এমনি দেখো আমরা ইংলিশে দেখুন ভাই ইংলিশে দেখার মজা একটু আলাদা ইংলিশে দেখি আমরা 12th place we have team solid and we are starting to see a gap occur between that hello spot right because top 12 is where it's at ভাই আজকে ভাই মিনিমাম 60+ লাগবে 60 এর উপরে যেত নিতে পারে তাহলে বোনাস some of them I'm quite concerned as to why they're even there to begin with so anyone that is below 12
they are going to have to work hard this weekend to get those points and to push them just across the finish line to make it to the grand finals. Now keep in mind, 12th and 13th, the point differential is 27 points, and they need to find a big point total game in our game schedule, starting off with Purgatory, the next Terra, Bermuda, Solara, Alpine, and we end the day on Kalahari. So we're going to see a lot of standardized plays, at least for the first 3 maps, before we get into Solara, kind of break that mold. We've seen teams have those slow starts, and I think they can't afford them anymore, especially when you're looking at anybody who is within that 10th all the way to 12th position. Yes, there is a gap between 12th and 13th. But it's very hard to claim those points well. It's just more pressure in the following second last play day. Yeah, and effectively, if you think about it, Gideon, all it takes is for somebody to get a booyah down there. Really lock the spot for top 12, and this includes teams that might not have even made it into that top 12 yet, right? Even 13th, they are so close to getting them in that top 12. It's just they've got to find a booyah. They've got to find those points, and honestly, it cannot really come down to one round. আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। More eliminations. I want to see aggression, and I want to see somebody take a risk. If you have everything to lose, just go for the risky play. গাইস, তোমাদের গেমের সাউন্ড খুবই কম পাবা, আমার সাউন্ডে বেশি হবে, কারণ এটা আমরা ওয়াচ পার্টি চলতেছে সেই জন্য আর কি। আর তোমরা যদি চাও চাইলে আমাদের ডিসকর্ড সার্ভার আছে, যে আরএসকে ডিসকর্ড, এখানের মধ্যে ওয়াচ পার্টি, তোমাদের ভয়েস তো ওখানে আইতে চাই, তাহলে তোমরা আরএসকে ডিসকর্ড সার্ভার জয়েন দিবা, তাহলে তোমাদের ভয়েসটাও এখানে চলে আসবে। Getting constantly either hot drop or contested in those moments. BRU in particular has been notably jumped on so many times. But let's look at the full team lineups here in case you want to see the faces of the people who are trying to make it to that grand finals. Falcons, another team that I am a little concerned about, but that's the thing. During these 2 play days, teams like GOW, Team Solid, RHK, and as well as Falcons, they're looking to secure top 12, not necessarily be number 1, because that doesn't give you any advantages coming into the global finals. Yeah, it doesn't really give you an advantage, but I guess from a confidence standpoint, নেক্সট টাইম ভাই আরো ভালো হবে। নেক্সট টাইম তো রাহাত থাকবে, বল সিরিজের মধ্যে বা যে কোনো জায়গায় থাকবো, আরো ভালো পারফরমেন্স হবে। কারো যদি পারফরমেন্স একটু খারাপ থাকে তাহলে হ্যাঁ সব করে দিয়ে দিবে। যদি পারফরমেন্স একটু কম হয় তাহলে সে বয় দিব আর রাহাতে নামাই দিব আর কি। নেক্সট পরেরটা অনেক আরো ভালো হবে। করা যায় পুরোনো ভাই মূল আছে ভিতরে believe this might be intentional. I think these guys are trying to keep their cards close and to take these targets off their back so that when we do go to grand final weekend, that's when they bring out the real big guns. Dubai champion We'll see how everyone sort of reacts to these big guns not performing so well in that group stage, because I want to see if they continue to respect them or maybe their attention slips and they focus on a few other teams. I mean, Thailand in general, as of right now, the only one that's doing significantly well in their current standings, I would say. At this point, it's really because these guys, they've been having a level of consistency, nothing too super good enough to make sure that they're in at least 7th place within the top 8 to qualify for Class Squad. And now that they've kind of done what they need to do, I think they can start taking their time and really just maintain their points, because teams like Heavy, for an example, who's also been doing well, Vietnam as a আজকে আরএসকে খেলা আছে, কালকে আরসি খেলা, পরের দিন আমাদের আবার আরএসকে খেলা of WAG, who's had a little bit of a slower start. But that's not the only storyline that I want to talk about here. We saw at the very beginning, Fluxo, again, they have a particularly impressive resume, but their competitors in our confidence over আজকে হবে চলতেছে। হ্যাঁ আরে বলে লাভ নাই, আজকে তো মিনিমাম ভাই 60+ রান লাগবে, 60+ জন না বুঝতে পারে ভাই টপ 12 বাসা বাদ দেওয়ান লাগবে। প্রত্যেক ম্যাচে 12 পয়েন্ট লাগে, প্রতি ম্যাচে লাগে না, একটা ম্যাচে যদি কামব্যাক দিতে পারে 20 পয়েন্ট নিতে পারে তাইলেই হয়ে যাবে আমাদের। বাট এটা কি হবে না হবে না, এইটাই সন্দেহ। দেখা যাক কি করা যায়।
I think a realistic point of view হবে না is Fluxy is এটার জন্য expecting nobody to hot drop them. They are probably feeling at the top of the world. They're probably thinking that a lot of the competition is staring down at them. But I don't think, in their point of view, they would be expecting a potential hot drop from a team. But if Movie Stars pulls this off, I think they might be able to pull off some really cheeky plays, build up their own confidence, and maybe even shake Fluxo themselves. And we do have our own ranking prediction, ladies and gentlemen. Now, do not take us as complete experts because we do get things wrong. But Gideon, we kind of share the same opinion with our top two picks. Yeah, I think so. I think a lot of it just comes through the ways that they played during Clash Squad, right? Because if you are going to hot drop someone, you're basically playing Clash Squad for the time being. Unless throw out their scouts out of the way. And then on third place, I think we both have the same ideas. It's like, all right, everybody's going to be looking at those top spots. Some have a little bit of inconsistency, but the ones who need to perform today, and we're expecting who have the firepower and proven before, it was between BRU and Team Falcons. I don't see anybody else in that position unless Group B gets involved. Okay, so we actually have a room of pressure interview lined up for you folks. So it looks like the teams, they are getting ready. But before we jump into the game, let's head on over to the room of pressure and see how our players are feeling before we kick things off with game number 1. They carry the weight of wishes, not as burden, but as fire. Well, there we have it, man. Again, big stakes available, and more so, there's a reason why this was highlighted as the room of pressure, because again, as we stated at the beginning of the day, dreams can be built, but there's a very good chance they can be shattered at the same time. কোন সময় শুরু করতে হয় লাইনতে এত সময় লাগায় বা একটা ম্যাচ স্টার্ট দিতে না People not only from our survivors from across the world, but people closest to our players, to these predators who are looking to টিম এবছর তো ভাই টপ 12 এখন যেতে পারে না গোবি কিন্তু মারাত্মক হার্ড RHK কেমনে ভাই এটা আসলে গোবি কিন্তু মারাত্মক লেভেলে হার্ড তারপরে আরেকটা কি ছিল না এবার তো ভাই ফ্লুক্সুল লাগি তো একবারে সিএস মোড একবারে ইজি ভাই যেভাবে একবারে RHK এর মতন বাংলাদেশের মতন যে আছে না সিএস মোড একবারে পানির মতন দেখতেছে হ্যাঁ ওয়ান সাইড ডমিনেশন করতে তারা one of the worst things you can do in such a high stakes situation, especially for teams that are at risk of either falling out of top 12 or breaking in, is play standard. I think we're past the point of where playing safe is going to শুরু হয়ে যাবে in your spot or 50 minutes শুরু হয়ে যাবে now's the time for you to really do something different. You have to step out of the box, because if you don't, you fall into that very standard play. And someone's going to come around the corner. by English যে লাইভ স্ট্রিমটা দেখো অনেক ভালো লাগে কারণ তারার যে পিওবি অনেক ভালো দেখায় আর প্লাস তারার রিঅ্যাকশন অনেক ভালো দেয় বাংলা শুনতে একবারে বোর হয়ে গেছি I feel like they're going to be the ones who are going to be a little bit more consistent here. And that's a funny statement to say, because at the very beginning of the year, we were thinking that, like, you know, Thailand is still going to be on top, that they are going to be dominating throughout the year with a couple of pretty big changes when it comes down to the patch. I wouldn't have expected them to drop off this hard after EWC, because those were the two regions we were looking at Indonesia and as well as Thailand, right, to be the top spot. But I think it's time. It's a purgatory. The place right in between. We're going to be going and checking out our drop zones here. The Battle Royale, the Free Fire World Series Global Finals. Good luck to all of our teams. Hats off and salutes. Now, it's about the pressure, and more importantly, it's about winning. It's about winning and keeping your composure. Do not panic. It is game number 1. We are just getting started. You know, Gideon, I do have to sort of mention, you brought up a point earlier on saying that, you know, the first 3 maps are the final 3 are definitely where things start to get a little bit weird, a little bit quirky. But I think Purgatory can be one of those dirty maps as well, depending on where the circle decides to enter the match, right? And this one looks like it's going to be a filthy one, because we have a huge line of river going down almost down the center of that circle. Flashing না গাইলেই চলবে and we might even go through that cross section.
teams are going to be in a lot of trouble if they are in the wrong position. And I mean, that fly path was not helpful whatsoever. E1 already finding first blood. Vivid 9 already taking it off of R7. Hax goes down. It's a little unfortunate for R7 because, again, they know what the drop spots are supposed to be, but those fly paths severely hurt them in who lands Bhai, first. But that's not the bhai. only teams who are getting into WAG এর সাথে পারার কথা WAG এর সাথে পারার কথাই ভাই WAG and his Red Hawks Where get fight my against এ each তো other. তো শাবাশ Already has the HP নেজাদ শাবাশ the car just to roll him over. ভাই সাব Into the middle of the mix is more. নেজাদে কি দেখে না নেজাদ কি দেখে নাই Getting involved into the fight. Keep in mind that E1 পিছে দে on the southern side. দাও ভাই গায় দিছে The third is so very possible, and Red Hawk হ্যাঁ they দিছে recognize this and they back away. as E1 takes ভাই ডাবল এর সাথে পারলো না WAG as the backline tries to run away. No, Red উপরের Hawks দিকে are আসবে on না, the দেখেন। chase. Kind of insane to think that we have 3 teams within firing range of each other. Red Hawks still Third trying to party apply শিকার pressure ছিল। on WAG, but থার্ড পার্টি মানে ভাই 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 E1 would try and fight into ওয়াইপ আউট হইছ না খালি ওয়াইপ আউট হয়ে গেলে ভাই অবস্থা খারাপ are going to continue on with this trend of theirs, but they do like to play a little bit slower and focus more on the macro game. But Red Hawks, যাও নেজাদ বাজারে যাও যাও নেজাদ বাজাই দি বাজাই দে WAG, they want blood, and in particular, they want যাই রে খাই দিছে রে They want as many as they possibly can, especially in the earlier stages. হইছে না হইলো না Under the stone. Oh no, I don't wait. Are they going to be G1 coming over? We don't know for sure because Kutosh is the next to fall. ভাই সাহেব বলতে গেলে তো পুরো টিম রে ওয়াইপ আউট করছে WAG High number of eliminations বলতে for গেলে WAG right at the beginning. 5 in the bag. শুরুতে E1. পাঁচটা যাও বাসায় রিভাইভ তো কইরা দিছে রে ভাই Game, their post game fight, right? They're making sure that আর নেজাদে যদি কিলটা কনফার্ম করিতে পারতো তাইলে আবার উইল নে এই যে sure that the Yeah, movements landing are point away of from the them exit. rather than looking for the wraparound on the flank. Because keep in Yeah, mind, that they is something still like have after the Na- skills Najara on the যদি- inside. Yep. So Kutu just a kutu quick kutu. update on what did potentially happen on the other side of দেখা যাক ভাই কি হয় নেজাদে গাইলিছে মারা the screen, and it was GOW that yeah, was that's something cool challenging after them. the squad. We'll have to see if the team is going to be looking okay. But for লাইক পুরো Falcons, মেটা চেঞ্জ হইছে দৌড় বা একটা আশা আসলো এটাও শেষ কইলো এই নিউ আপডেট আইয়া team of heavy chasing Oh, him Java. down. He does RHK have a wants to teammate nearby. না কি নিছে হিটলিস্ট নিছে হিটলিস্ট Bail this Mm, man Arsenal out. So উপরে নিছে। Korovo, he will fall on fire playing on top of the mountain. I mean, লুক তো ভাই ওই যে he's ইয়াটা শোনা sticking around. I ডেঞ্জার have to শোনা say, ওটা ব্যবহার on করতে fire, the পারতাম fact that you decided to stay here, very, very ballsy play. But if you want to try and go for the bait, প্রত্যেকটা you know, ম্যাচে ফ্লুক sometimes you just হয়ে got to pull out the crazy যায়। play. So on fire, ভাই trying to কিভাবে fire them down. ঘুরায় ঘুরায় মারতাছে রে ভাই The other side, can't quite catch anyone very fast. They're able to get the jukes off, and nobody Falcon drops খেলতেছে, aside বুঝি from না। on fire. So heavy. ফেলকন কি তারা প্লেয়ার চেঞ্জ করছে নাকি আমি তো কিছু বুঝি না এরা না, না, Playstyle that we're আগে seeing them আগে try to আগে perfect পাশে। over তাইলে the এরা multiple এবার এই seasons অবস্থা of কেন the এরা FFWS. ফেলকনের অবস্থা ইবোজেরও সেম অবস্থা দুইজনের তো সেম অবস্থা বলতে গেলে Have to play for survival, right? On Fire needs to buy as Uri much Ramiro time to so that save. everybody else can actually look for looting spots outside from Fire Brigade. I'm not entirely sure whether they split off into Central and as well as Lumber Mill, because we did see a majority of the fights actually have happening towards Central and as well as arguably to the edge of Brasilia. But now ভাই নক করিস না লোড টুট কর পরে আস্তে ধীরে মারা দেব না as well as R7, they haven't let it go just yet. বাংলাদেশ তো লবিতে বুঝছো না R7 as বাংলাদেশ they তো নরমাল already find one in Vitten XP. They need to take out both the Vitten brothers before they have a chance here. Vitten, he can be picked up. মিনিমাম ভাই মিনিমাম তো 60 প্লাস লাগবে আজকে তার Games King holding well. Joker with a good headshot to kind of secure the ভাই position. সাব While ভাই Games ভাই King can ভাই jump রে in. ভাই Oh no! 1 HP still alive. Leon still makes it through. Now, while this is happening, BRU are currently in engagement with WAG as the ring continues to circle down. দল্লো দল্লো আরে করোনা স্কোর আরে করোনা আরে ও সরি ভাই ভাই যাই তো না ভাই এটা আমরা নরমাল ফিভার খেলি না ভাই গেলেই তো ভাই থার্ড পার্টি খাইলো না গেলেই থার্ড পার্টি খাইলো না R7, they just gotta back out of this, and they have to do it from the outside in the blue. ওরা তো একটা I প্লেয়ার don't দুইটা think that প্লেয়ার they're going to be able to go away there because for GAW, they That's look like they want to be it's low hunting down response. there. AG, though, this team is going to be hunted on the other side of the map. And Paul Burrows, a 2v1 versus Hacker Nix, not a chance to leave this fight. And AG, they need to get on out of there. Is he the final player for the team? Because we did see multiple players being eliminated. I mean, they're tracking him, so poor dude. If he's able to get out of here, it would be a miracle. স্ট্রিমে কি কোন সমস্যা হইতাছে And it looks like Boyram, we are finally able to catch out to the team. তো যাত্রা They গেছে না are 4-man strong, but this time it's going to be Tikui going up against Wasana. যাত্রা মনে হয় জায়গা থেকে হইছে তারা They've actually picked up 4 points. জায়গা থেকে যাত্রা গেছে Even though things did look a little bit
আচ্ছা Even though things did look a little bit Ah, scary but for the yes. team earlier on, it looks like they have stabilized and they have points on Quality the board. high. Speaking of points, Gideon, we do have updates on the right-hand side of the screen. Live up চলে যায় Placements for the round. And, Boromir, they were quiet last week, but they're coming and kicking strong in game number 1 today. They avoided the early engagements they wanted to see. They saw everything that was happening on the north side of the crossroads, and WAG seemed to be the clear Main- favorite. Main- Eliminations, unfortunately, getting intercepted midway. হ্যাঁ ভাই আরএসকে সুযোগ আছে ভাই উপরে ওঠার অনেক সুযোগ আছে আরএসকে চাইলেই পারবো Same goes for Right, Movistar সবার চেয়ে বেশি Arsenal. সবারই দেখেন ভাই 0-0 কিল 0-0 কিল 0-0 কিল Above and landing right behind them as well. They are on the hunt, on fire Kill ভালো ছিল। as well. Yeah, Oh kill no, ভালো hold on. GOW Hans getting into the mix, making sure that they can at least intercept some of the members here. সবার টার্গেট from এখন ওই Movistar যে ফ্লুকজো R7. আছে Everybody in the north side Mhm. is taking বলা যে significant ইয়াটা damage ওইগুলো as থাকে সবার। they walk out of the বাট blue আরএসকে যদি with একটু their ভালো first পারফরম্যান্স on করলে board, ভাই having পরে to provide সবাই multiple আরএসকে টার্গেট করবে members 100 already. পার্সেন্ট Yeah, but aside from এখন তো অত ভালো পারফরম্যান্স করতেছে না টার্গেট আর হয়ে যাচ্ছে না all of our teams so far, everyone has kept their rosters alive or they've brought their teammates back. 4 players alive for Prediction every ঠিক আছে ভাই, team পেট মারছে remaining দেখো in কোন the জায়গায়। competition. তা ঠিক আছে ভাই আরএসকে আছে ভাই আরএসকে থার্ড পার্টি করতে হবে আরএসকে থার্ড পার্টি করতে পারবো Points, how, and also the fact জিডিডব্লিউ উপরের থেকে আইবো ভাই যাতে a very bloated round. আরএসকে জুনের ভিতরে আছে রেড অক্স বুড়িরাম দিতে পারো বুড়িরাম দিতে পারো হ্যাঁ থার্ড পার্টি করতে হবে কারণ আসে যদি পারফেক্টলি মানে অ্যাঙ্গেল করে যদি মারতে পারে তাহলে পারবো দুইটা তো কিল পাইবো মিনিমাম বাট কই গেল বুঝলাম না They don't move. It's going to have to be GOW to push on in if they want to get inside the safe zone. Now, on the other end, we do have Heavy fighting up against ভাই সব কি Falcon. গেট The মারতেছে Snowball ভাই Falcons coming from the দিকে outside. And Heavy, they're still Heavy, holding Heavy it গেল, up, Heavy but গেল। So far, we're going to be seeing somebody go in Brody, for that Welcome. backstab. Kororo going to be going in that building. Don't cry. Trying to fight the team inside the compound, but all on his own. Everyone's abandoned. Mufasa ভাই comes কেমনে up, মুভিং he gets করতেছে down. It's ভাই 1 versus 3. না ভাই The numbers are not in your favor. Round 2 goes over to Falcons after getting Our an Nama early is drop right. against Heavy. They got the revenge here. Heavy still losing one member, not the biggest of deal. They're like, okay, fair enough. You know, karma Yeah, sucks, but yeah, what you are we wanna going to fight do for this. about it? Here by Golf Course, we see that Fluxo. ফ্লাক্সো এটাকে ফ্লাক্সো হয় কাজটা হয় ফ্লাক্সো Population who are fighting up there would eventually start making their way round. Here in the second ring, it's in কি হইছে যাও আমার স্ট্রিমে গেছে একটা বুঝবা কি অবস্থা কি হইল রে ভাই নেটওয়ার্ক ইস্যু আরে নেটওয়ার্ক ইস্যু making sure that their backs are clear, which Fluxo has already checked those 2 boxes. Now, if they take out R7, they've got the perfect recipe and a 50-50 that could give them Full a single. booyah win. But Full now single, we go দাঁড়াও। to BRU versus the Red Hawks. কি রে ভাই এতকে আমি মানে নিজে যে সময় দেখি না ও সময় কিছু হয় না আরে ব্লেডের সাথে লাগছে রে আরে 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 রে আরে রে আরে রে গাইছে রে বাক 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 গেছে যাই রে দইলেছে রে আরে ভালোই খেলছিল যাও ফ্লিকার দিলিছে এলিমিনেটেড যাও ভাই আশাবাদ দাও টপ 12 আশাবাদ দাও লাগবো আমার যেটা মনে হয় কিল কোডা 0 কিল নাকি হ্যাঁ জিরো গেল They didn't Wake see to enough ভালো কিছু action তারপরে down by the northern ঠাট্টাই side of the নিয়ে fields to 12 guarantee তার that the match ভাই was going to be কি হইল clear. এটা So good job on BRU to do their due আরে সে diligence. ভাই But প্র্যাকটিস now না করতে we see করতে the teams who are currently ওয়াইপ আউট গাই দিছে ওয়াইপ আউট This is where it gets a little awkward, right? For GOW, they're holding the northernmost, and they're right. এটা হইল মিয়া এটা হইল Scary position to be in, right? Because you're expecting teams to be watching this bridge specifically because it's one of the few easy বুড়িরাম আছে crossroads দেখো without having to swim across. ও তো এইটাই সমস্যা বুড়িরাম এটার সাথে পারবো কেমন ভাই এটা Leans more towards Brasilia. GOW Flukes have team an ভাই easy প্রথমে rotation in জীবনে if প্রথম they can দিকে win their পাইছে না next engagement. Fluxo, on the other hand, I'm interested দৌড়ে to see শুনে আসতে দিবে how না they're going to start moving on. They can play বুঝলাম না towards রে the sand base of their current island on the west ভাই একটু side of পিছে their পিছে map. ব্যাগ They গিয়ে did দেখি একটু engage সময় কি হইছে আর Movistar R7 দেখি লাভ ফাইটটা লাগছে কেমনে আর ফাইটটা লাগলো কেমনে দেখি with the northern side
were fighting up there. ভাই But সবাই eventually চারজনই making আসলো their way বলতে গেলে around. এখানে They're in চারজনই the আসলো second ring. It's encapsulating marble work, golf course, and as well as Brazilian with the Buriram's river position cutting ভালো them ছিল। in half. So হ্যাঁ clearing the আরেকটা furthest পুরো side and টিম making আসলো sure এখানে their backs are clear. আর Which means ফ্লিকারও তো they've already ভালো checked ছিল। those ফ্লিকারও boxes. পারফেক্ট আসলো Although ফ্লিকারও it's তো not অনেক possible, they've got দূরে the আসলো perfect recipe and a 50-50 that could give them a booyah. বাট নক কেটা খাইছে দেখি ফার্স্ট নক কেটা খাইছে Versus the Red Hawks. Yeah, we do have Wasana scouting Fast the knock way কাটা for খাইছে the team, trying to clear out all these buildings just to make sure ও that they সরে can pin the ভাই goal. ব্লেড ওয়ান ট্যাপ মাইছে Blade wasn't even given a chance to be able to be picked up. ব্লেড দিয়ে ওয়ান ট্যাপ পাই দিছে ভাই কোন কত হইলো As well, we না না still have ব্লেড Blade আছে and ব্লেড Ninja. আছে না এটা ভাই অলরেডি এরা মারা গেছে মারা খাইছে P Esports as well. Properly And as most they of fight, we them, see the but P it's Esports as 5 want to make sure that they can control just the west side, the west side of Brazil. ব্যাকএন্ডে গেছে গেলাম গাইস মারা খাইলো কেমনে At the very least, while we মারা look এভাবে over AG খাইছে Global as well as Heavy, we look cut back to at least Fluxo versus R7 because this is the Road most is on important the position for Bulgar R7. They've got the low ground, unfortunately, Egan but it's not Tarsi necessarily that bad. এখানে আছে মারা Already খাইছিল turning into the third zone, which is going to start to hurt the members of বুড়িরাম Fluxo. স্নাইপার It's ওই যে going to কাছে কি প্ল্যান কামাল ছিল out in the blue ওই flag. শর্ট ভিডিও দেখলাম ভাই এত সুন্দর প্ল্যান করে মারছে And unfortunately, if they do try to rush down the hill, there's ওরা no ওপেন cover, দিছে আর so they আরসি would প্লেয়ারে be মাথা sitting দেখাইছে ducks as আর Movie Stars বুড়িরামের প্লেয়ার R7 just gunned them down. সবাই So রাফটেলস the team, they are going to group up. They will have to find a way through somehow. And I mean, if they can find a way in without being taken out by Movie Stars, that would be a miracle in itself. R7 They're wipe still out trying to snipe them from a distance. You can see Fluxo, they are pinned in a really tough spot, and they're going to start sending R7 teammates wipe out. in. They fly the team in, Hey, and R7 is Movie sniper to Stars, ভালো they're not বুঝিস ready for this. I don't think they were expecting Fluxo to play দেখা so দিতে পারবো না aggressively, but all of a sudden, in the compound that was supposed to be their safe place, R7 ends wipe up করে being যাবে maybe the last place they see in this game, but the team is still standing strong. It's Fluxo to be ওরে losing ফাইট কি players. চলতেছে GU goes down as well, and all of a আর sudden সেভে their ওয়াইপ আউট করে aggressors দিতেছে fell সে কিতা মারে ভাই into মারে a কিতা ভাই এটা terrible বুঝলাম না এবার Fluxo's not out of it yet, though. They still have one player remaining, but what a ballsy play coming in from the 2024 champions. Very ballsy, and MT7, he's going to have to Oh. try to power his way on towards the southern side. He's got plenty of mid games to do so. না It's gonna take a little ফেলকো bit of ভাই time for লাস্ট প্লেয়ার us বাচ্চা আছে to ভাই recuperate. কি একটা The hard অবস্থা part is that both of these teams are on the losing end of the ring. They have to cross that river. You can see দৌড় লিব বাইরে দৌড় লিব noticed what was going on in the opposite end, and they were looking for opportunities. That's why you saw that movie star বাইরে দৌড় লিব wasn't necessarily ready to actually engage with Fluxo because their scouts were getting shot in the back by both of these teams. Now Falcons, again, আর সে লঞ্চ শট মারছে আরে ডাইরেক্ট একবারে পড়ছে ডাইরেক্ট পড়ছে ফ্রি কিল free kill. Solid, no bueno there, and we see that at least Team Solid, they understand. Hey, wait a minute. TJ versus Falco. They're not done just yet, and more importantly, they have to clear out the Falcons if they want to control this southern side by the rock. হেভি মারতেছে আবার টিজি রেভ টিজি মানে তারপরে শিখা হইতাছে যাও বুঝে লগি আর আজকে যদি থাকতে পারতো রে একটু সময় বলতো আল্লাহ elimination point লাগবে এখন বেশি injured. They need a moment of respite, but you can see Nix. He's not going to give it to them. Carrera is still on the ground. He rushes forward, but does get punished for it. In the meantime, Hack is there, and the Falcons, they're gone. Their position compromised and given away to Team Solid. হেভি নাইলে পি স্পোর্টস আপনার কি মনে হয় কে নিবে That they, as they were trying to break through the valley, no glue walls, right? It was an all or nothing play, and Team Solid wanted out. Now টিজি মানে তো হেভি নিতে পারে বাট পি1 যদি ফুল টিম বাঁচাতে পারে লাস্ট রাউন্ডে পি নিয়ে আনিব কারণ এরা শর্ট রেঞ্জে অনেক ভালো খেলে if they have to hug the walls, they will hug the walls. পারবো না I will have to say genius position. না আমি বলতাছি তো পি দু ফুল থাকতে পারে লাস্টে দিয়ে 1v বা ক্লোজ কম্পিটে মানে পি এর সাথে কেউ পারতো না আরে এই যে গ্রেনেড খাইবো দেখো না হেভি নিচে আওয়ার পরে খাইবো ওই দেখো হেভি হেড মেরে ফলাইছে তাহলে তো সব শেষ হেভিও খুবই বারোটা অবস্থায় আছে আর যা বাবা জুন কেমনে পড়ছে দেখছো নে ভাই জুন পড়ছে দেখছো নে
আরে ঢুকছে ঢুকলো শেষ একটা খাই দিছে শেষ পুরো স্কোর শেষ দে লাস্ট বলছি না তার লাস্ট প্লেয়ার বাকি 10 খেলতে বাকি এখনো ভাই যাও খাই ঠিক আছে কি ভাই ওই যে পির পজিশন ভালো ভাই পি নিয়ে আনিবা আমার লাই পি নিয়ে আনিবা Team Solid, who are currently the elimination leaders of that round, is going to face ভাই একটা কি তার কম্পাউন্ডের মধ্যে দুইজন কেমনে কি পারে waiting for that নিচে blood দুইটা to be জেল উপরে দুইটা জেল মারলে অত খাম ঠান্ডা It's slowly starting to cut themselves গেল হেভি গেল notice that PE Sports have ran now. Heavy are trying to block গেল going to be dropping down একটা রেখে দিছে to protect their glue walls. যাও পি পারবো পি ভালো পজিশন নিয়ে হেভি পারতো না হেভি তো শেষ He didn't see TSO পি নিয়ে আনিব আর Oh ইয়ার my তো gosh, the TSO maze, জুনিয়র the পেছারে মেরে damage is Mhm. all coming into play. জুনিয়র So পেছারে Team বেশি Solid, they're the ones TSO that's উপর going to open be আছে at a really awkward angle here. Heavy, they do have one player there, Mufasa. Heavy player Mufasa, get out of there. একটা Mufasa. We're not going আরে to be ভাই speaking হেভি about তো that ভালো একটা right পজিশন now. নিতেছে Cullen আর there না getting into position. Oh, but he's running হ্যাঁ back তিনটা into প্লেয়ার চেক খাইছে রে and he regrets his decision. দুর্বল ব্লক Heavy, করে দিয়েছে they've lost Alan. They're down to 2 players. Oh, he should have preemptively thrown the cryo mine, but unfortunately, P নিয়ে নিব he P was just প্রেডিকশন going হবে based ইয়ার on পি নে multiple টিজি rounds, ভাই right? He can't tell how পার্সেন্টেজ দেখা যায় টিজি বেশি realistic ছটা they are, মতো especially লাগে with পি multiple নিব verticalities to work with, right? There's still 2 floors, the ground floor and the floor just above them, and Heavy need to hold out. As this blue is going to start closing in, Team Solid needs গাইজ to আমাদের মানে দেখুন স্যার ডিসকর্ড সার্ভার আসতে পারো ডিসকর্ড সার্ভারে আরেকটা ডিসকর্ড সার্ভার আছে এখানে ওয়াচ পার্টি ডে ফোন নামে একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করা আছে এখানে চলে আসতে পারো এখানে তোমরা চাইলে কথা বলতে পারো যারা গেমিং আর সুবিধা ছিল না হ্যাঁ যারা গেমিং All three of ভিতরে these আর teams recognize whoever makes that first move is going to get punished. There are several scenarios that could happen right now. Either all the teams wait for the circle to close in, and then Team Solid are in an awkward spot, having to jump down from the rooftop, leaving them very exposed. Or PE Sports storm the compound, eliminate Heavy, and it ends up being a PE versus Team Solid TSM endgame. But Grenade the question 9 is, what does PE want to do? Because I think this team Grenade is the 9 মনে হয়। X factor right now. They না are আছে the ones আছে that decide পির who's কাছে going to আছে be their দেখো final opponent. And as you can see, this circle, it is starting to slowly close in. And Team Solid, I mean, they have a monster আগে truck on the, প্রথমে on মনস্টার that, ফাটাই রেখে দিয়েছে ব্যাকআপ bottom ground floor. Are they thinking of trying to go আর আজকে দেখলাম না কি আর আজকে লাস্ট পর্যন্ত দেখা গেল না things get extremely dire? We see monster truck gaming at ওই the যে না moment though, both teams holding their Oh, ground. PE waiting for the final একটা moment block before করেছে they ওগুলা। jump through that window. Oh, it's Because once they do, beautiful. that's going to be a bottle. Beautiful. এই দেখছো বলছি না ভাই সাব Right off the Near bat থাকলে level, দিতে and ভাই। LGD, ভাই বাড়ি গাড়ি দিলাই আবার গাড়ি দিলাই right here for the rest of them. They do manage to pick up nearest. They are back to a four-man আইলো strike. জুনো কাইলিছে রে Rooftop, but they haven't been able জুনো to কাইলিছে get জুনো any কাইলিছে prelims. Amazing play coming out from Team Solid. Direct Incredible, in a matter of fact, as they control both levels Direct of appeal verticality. And is PE full Sports game. decide, you know what? We can't beat you yet. You ভাই hold কেম on. নাকি রে ভাই We're taking out আরে Heavy. পি খাইছে হেভি গেলেছে Ourselves in at ভাই least second place. হইবনি 3v4 হইবনি PE Sports, they've locked themselves in here তো wall মেরে in রাখছে। this fight. Quality কমে গেছে They're just going to play heal আরে and কোয়ালিটি কমে যায় কি game আবার for them. Unfortunately for them, they can't do that. They're not right smack in the center. They move the monster truck just a little bit, but unfortunately, Guaxa is able to যা বাকি টিজি নিয়ে আনিছে দা second, and that's Team Solid coming up with a big booyah. কেমনে কি রে ভাই কেমনে হয়ে গেল 1-2-4 to find the pick. Everything working perfectly for Team Solid. সেই যে ভাইয়া That was a really tough decision to make for PE Sports, and they decided to try and play the long game. They were hoping that Team Solid were the ones কয় নাম্বার to দিন make the move first to claim that. আহারে আর আজকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করিও না রে আবার আজকে Because I think at some point PE realized we have to jump through a windowsill that's in the blue zone. You're going to be taking damage before you even get into that firefight with Team Solid. And moving that monster truck, I don't know about কে তো একবার দেখাইছে না আমার জানা মতে that might have been one of the main reasons as to why maybe the team fell. আজকে তো একবার দেখাইছে না Emphasis in pushing that monster truck away that একবার the rest of দেখাইছিল the team ফাইটে completely বুড়িরা মুখ আমার রাখাইছিল exposed. They were shot through the windowsill because it was a very easy bottleneck to predict, and either you lose your teammates as they climb through the window, or they're coming through with barely any health to begin with. So, yeah, Team Solid, patience paying off. I think for PE,
Do you think they would have had a chance if they made their move a little bit sooner? Oh, it's all about timings, right? And the windows was really, really awkward. I understand where PE was coming from. They were expecting Team Solid they had to kind of give them that first initiative, right? They can wait out until the blue starts pushing them before they make their decision. And I think that Team Solid caught on very quickly to what was going on, which is why we saw them preemptively throw the A124 to maximize the amount of time that they're going to be stuck out in the glue. They knew that they had the cryo mind available, so anybody, their two members who were playing the 2-2 দেখা যাক এই ম্যাচে হয়নি না হয় না অবস্থা তো খুবই সিরিয়াস হলো স্যার who are forced to drop down glue walls in necessary when PE decide to peek out. So in both scenarios, we see that at the end of Over the place. আর ওইখানে যাইয়া Maybe this round alone could be the deciding factor in determining either someone staying in top 12 or actually making it. আরে এটা কথা কিটা কিটা কথা মারতা না Calculated those, so hold your horses. ডেঞ্জার জোন ইউজ But করা that was ওদের just game ড্যামেজ number 1 কমে getting. গেছে That was just game number 1. We still got 5 more like games to go, and it's only gonna get worse from here on out, which is a good thing. Okay, worse is a good thing. Well, I mean, maybe if the flight path wasn't so dog water as Aare some people Wasana may ar call it, Leader- I think that Yarmazi things competition could have been a yeah. little Leader bit better movement because আছে by the Wasana time কি we movement started আছে to get into the mid game, things started to Leader stabilize, and then we movement saw আছে, the Wasana কি traditional আছে, ways of Wasana actually কি playing the game, and not to mention Wasana that versus BRUN as well Leader as le Foxer were making some smart Wasana le decisions about Leader intercepting and জানো? clearing their backs. আরে ভাই এরা এই বকবকর মাঠ শুরু করছে Due diligence, but at the end of the day, it seems that Falcons as well as R7, even though they took a couple of Wasana casualties সবসময় in তো the earlier ইয়াকলে না stages of the game, ওয়ার্ল্ডে actually placed a higher এলাকে level Wasana when Wasana we go to Leader কে পুরো we need to win 3 and win 4. আমি বলি ওয়াসানার মাথার যা আইকো না আই Are we ব্লেডের ওইটা seeing any কি কইতাম underperformance for game number 1? Wasana সবসময় খেলে লেগে Is there anyone ইন্টারন্যাশনাল that লবি you বুঝছো feel আর like বাংলাদেশ হুম have been এইটা এইটাই তো ভাই because we every team competing is looking to try and get that বাট এটা ইন্টারন্যাশনাল লবি বাট এটা বাংলাদেশে কেউ এটা আর বুঝে না ভাই That one's a really tough one. I think ইন্টারন্যাশনাল লবি my যারা সবসময় fairest গেলে তারা prediction আইগি অন্য would লেভেলে probably be আর বাংলাদেশে E1. মিয়া ওরা দূরে দূরে মারে আর They দিকে really couldn't be able to ওয়াসানা recuperate ওয়াসানা themselves. না There were ডরায় like, what, ঢুকতেছে 5 ওয়াসানা teams within the ওয়ালটার northern সামনে side by গইছে cross আরে ভাই কেমনে দেখছেন এবার ব্লেড যে ভাবে হেডটা মারছে down even after taking like a third engagement. আরে কনফিডেন্স লেভেল তুমি ওয়ালটার হেড মারছে And then after that fighting দাঁড়াও একটা সেকেন্ড দাঁড়াও আমরা এখানে ব্যাক হয়ে যাই দেখি ম্যাচটা দেখি দাঁড়াও এটা নিয়ে আমরা অ্যানালাইজ করি সমস্যা কি এখনো কই এটা এখানে মনে আসলো আর কি বাচ্চা আছে এখানে এনে না আর দাদা সামনে আগে ভাই এখানে ভাই হেডটা মারলো কেমনে ভাই মারলো কেমনে এখানে আমি এটা বুঝলাম না ওয়াসানা এটা দিল কেমনে হেডটা এই জায়গার মধ্যে আপনি মারতে পারবেন ভাই একটু জায়গা পাইছে জাস্ট পুরো জায়গা পাইছে ডাইরেক্ট হেড মারিছে একবারে মুস্তাফ বডি শট দিছে বাট বডি না ডাইরেক্ট হেড আচ্ছা ইউআর আরে মারা খাইছে রে হ্যাঁ বাদ দিন হ্যাঁ টেবিল আইছে স্ট্যান্ড টেবিল আইছে ভাই সব 30 না আরএচকে 0 ইয়া আল্লাহ পিছনে কোন নাইতাম আরএচকে ফাইটও দাঁড়াও হ্যাঁ এই দেখো এই ভাই এই দেখছো এই জায়গাটা মারছে কেমনে মারলো কেমনে আমি ব্লেডে কুট্টুসে বলছে ওদিকে যাও আর ব্লেড লাফ মারছে লাফ ইকো মারবো এখন এখনই মারবো এই জায়গা ওদিকে আসলে আমি ব্যাকআপ দিতে পারবো দেখো এখানে কেউ আছে দেখো ডাইরেক্ট হেড মারিস এটা হইলো ভাই আরে লাফ এইদিকে দিছে হ্যাঁ? আরএসকে ব্লেড এইদিকে আসে আচ্ছা আমি বুঝতাম ভাই আমি বুঝতাম এখানে আরএচকে স্টেবল আছে মুভ করতেছে না বাট আরএচকে তো এখানে মুভ করতেছে ভাই এই মুভের মধ্যে হেড মার দিল এইদিকে শোনো আমি বলি এই যে আরএসকে ব্লেড আছে না ব্লেড এখানে উপরে উঠছিল উপরে ওঠার পরে এই সাইডে লাফ দিতে চাইছিল লাফ দেওয়ার সাথেই ওয়াসানা হেড মেরে দিছে হুম ফ্লিকারে কল দিছে যে তোমরা একটু পিছনে আসো আমি স্নাইপার ব্যাকআপ দিতে পারো ভালো ওরা পিছনে ব্যাক দিতে নেদার ব্যাকে দেখছো ফ্লিকার কিন্তু ব্যাকে আছে এই দেখো এখানে কিন্তু ফ্লিকার কিন্তু আমাদের ব্যাকে আছে প্লে করো
প্লে করে এখন দেখো মারার পরে কেমনে রাস্তে ওই দেখো কুটুস কিন্তু ওই যে ব্লেড কিন্তু ওই সাইডে যাবো দেখো ওই যে ব্লেড কিন্তু ব্যাকে এই গেছে জিনিসটা দেখছো ওই অস্কার মাইরা কর্নার ভিতরে ঢুকছে এইটাই রাশিং সেন্স কতটুক ভালো ভাই দেখো না ভাই গেছলো লঞ্চার দিয়ে গেছলো কি মেজাজ গেছলো কি বাটা ধরে লিচ্ছে নেজাটো গেছিল কি ব্লেড কে তার পাড়ি শিকার দিছে ফ্লিকারের দেখি কোনো কাম নাই এনে ফ্লিকারে বলছো ওদেরকে ব্যাকে আসো ওরা ব্যাকে আসতে পারে One of my favorite additions ব্যাকে আসতে পারলে ফ্লিকারে ভালো একটা বিয়ে দিতে পারতো global finals, and more importantly, 7 দিন বাদে যেটা হয়ে গেছে এটা তো হয়ে গেছে এটা তো আর কিছু করা যাইতো না আর নেক্সট ম্যাচ কিটা মনে হয় বারমুডা না নেক্সট ম্যাচ একটা হইলো মনে হয় নেক্সটটা নেক্সটটা দিতো না নেক্সটটার পর বারমুডার পর অ্যালপাইন না সুলারা এরকম দেখা যাক কি হয় I don't have a particular favorite, unfortunately, unless one of these teams decide to donate one or hand it over. I'm very easily bought in those cases, but I think that generally the West, if we're talking about the kicks game, they have been looking up. Their footwear has been amazing, and no doubt that our MVP coming into this game just has to be Knicks, right? Again, he's holding on to that lower ground, but he's making sure that initial pick on Kabi was after his valiant আমরা কি dash, কুরুলিয়ার কথা শুনলাম through 3 glue walls despite the maze being thrown out initially by শুনলাম কোন ভাই শুনলাম মানে কি মনে হয় প্লে করছে মাইকে দিয়ে সাউন্ড আইছে চলে গেছে আবার কুরুলিয়া ভাই যারা গেমিং এর সাথে লাইভ আরে এটা কুল ভাই স্ট্রিমার দেখলে পুরি মাতে যারা গেমিং পুরি না যারা গেমিং কে দেখে ভাই যারা গেমিং আমি জীবনে দেখি না এটা চ্যানেলে আমি দেখি নাই এখন ইউটিউবার মানে পাও সবগুলা বুং বাং কন্টেন্ট আরে সব ভাই বংমা রুস্টিং এ ফুলটা আলতু ফালতু কিতা দে মারে মাইরা পিউনে বদে আবার যাই গিয়া সব ভাই ফালতু সাফাত গেমিং নামে একটা ইউটিউবার আছে উচ্চ বিবিএস পাইছে আর ওর তুমি যে ভিডিও দেখলে প্রত্যেকটা ভিডিওতে টোকেন 1000 রাখা দিব কাস্টম বানাইয়া হ্যাঁ ওই কন্টেন্টে স্যার দিব এটাই কন্টেন্ট বাংলাদেশ এটাই দেখতে পছন্দ করে এটাই কন্টেন্ট আর প্রতিদিন এসে লাইভ করব লাইভে একটা কাস্টম গিভে কইরা চলে যাব আচ্ছা ওই তার বিবেচের নমুনা ওইসব তার বিবেচ where they don't have a way to retaliate, they don't have a way to save themselves. And that's why I think that particularly like characters like next বলছিলাম না নেক্সট বারমুডা হিবা সুলারা অ্যালপাইন এন্ড কারহারি have their use cases, right? And with the new addition of সব উল্টা পাল্টা না এটা র্যান্ডম পিকার এটা এরা কিছু করা যায় না even supports are unable to keep holding on into কি হবে এই ম্যাচে কি হবে আরএচকে মারা খাইতো না বা আশা তো করা যায় না খাওয়াই খাইতো বাট দেখা যাক কি করে এরা কালারিতে আর কিছু ভালো করতে পারলো ওই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে করতে পারতেছে না কেন ভাই তাদের গেম প্লে দেখতেছো ভাই কি আছে না মারছে ভাই হেড পুরা মুন্ডি যা আছে সব শেষ ডেঞ্জার জোন ইউজ করতে সেরা না ডেঞ্জার জোন কিন্তু আরএচকে ইউজ করছে আমি দেখছি ক্যাটারের এখনো কিতাব পড়তেছিল লাইটিং করতেছিল এখন দেখলাম মাথা কালা প্রত্যেকটা দিন আরএচকে টার্গেট করছে ওই যে ওই দিনও বুড়িরামে আরএচকে দূরে মারছে That's a terrible thing to say. I want to see it though because not only does it make the games interesting for us viewers, but all of the time ওই যে 19 সাল থেকে খেলে আসছে এখন flat path, maybe it works for you, maybe it doesn't. But প্রত্যেকটা বছর রাখে প্রত্যেকটা বছর that don't have it work for them, we see in real time how like what kind ওরা of তো 23 না 24 চ্যাম্পিয়ন না where you're not able to make it to your normal headquarters. We are going to highlight Brazil very quickly on the stream because
it's not silly to say that Brazil have been এই ম্যাচে doing ভালো কিছু হবে আশা করি। absolutely insane here at the global finals. Floxo obviously is sitting in first place on that leaderboard. E1 আর in আজকে 8th হতাশ place, and করতেছে then Team কেন Solid. বুঝি Yeah, না। this team is in 12th place now. দেখা যাক ভাই কি করা যায়, আর কি হতাশ করিবে না করিবে না। Definitely not in সবাই 12th place, কনসেন্ট। with 30 points লুকসোর added to their name. 178 Yep, পয়েন্ট I mean, ওরে this is from last week's stats, and we 103 already got টা a good idea of elimination। how these teams generally want to kind of feel the আরে rest of the বাপরে lobby. I think the Fluxo and দেখা যাক কি তা করে, আর this কি এরা is place to খারাপ করে না বালা করে আল্লাহ জানে। Team Solid. I think they're the more টাইমিং এখনো শুরু হইছে না, মানে ম্যাচ এখনো স্টার্ট হইব তোমায়। there are moments of definite hesitation because at the end of the day it's about the একটা macro ম্যাচ more শুরু than হইছে the এরকম লাগে micro. না। I think that Team Solid তো একটা ম্যাচ শুরু হওয়ার পর মিনিমাম 15 মিনিট ব্রেক জেরারে on top of perfecting their own games. কতটা করে বড় বকচকর করে ভাই। Brazil. Even so, I think the West bring a লাইভ really good ইয়ার টেরা argument তুলো as to লাগবে না। why they're going to pull back the trophy again to the West. But so far, we haven't seen teams really step up just yet. I mean, other than map number 1, I'm hoping that next era is going to give us a little bit of a better litmus test. I don't think it's the map that's really going to be the litmus test. I feel like it's going to be the teams themselves if they were not happy with their performance originally. But very quickly, though, we do have a quote here by Bops himself. He says, "We've learned from EWC 2025, and just like in 2024, when we struggled at EWC, ভাই এরা রে কতখানি স্ক্রিন টাইম দেয় ভাই, এটা তো দেখিও বুঝাইতাছে ভাই, অনেক স্ক্রিন টাইম দেয় তাদের। In his eyes, EWC But is not তারা যেন কেউ তো ওইটাও করে না। ওদের স্ক্রিন টাইম বেশি দেয় দেখে। The global final. For anyone out there that is genuinely curious, who are the favorites to win the global final? Even though if you tuned into EWC, It was a different time, a different patch, right? Patch is really whoever খাও ভাই ট্যাক্টিক চলে আসলো, patch generally has a huge advantage coming into these internationals, and I think টাইমিং চলে আসে, the international being integrated টাইমিং তো চলে আসলো, ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে যতই সম্ভব তোমার। their build আল্লাহ জানে গিয়া even on a আর 25 মিনিট আছে। এরা মানে গেম স্টার্ট হয়ে গেছে, জাস্ট পজ মারা তো আসছে গেমটা। these big interceptions, which netted them a good amount of elimination points, but it's coming at the cost of the ring, right? Usually we expect BRU to be thinking about the mid Oh, game, yeah. putting themselves down, finding their spot on the map, but I feel like right now, as they play interceptions, it's keeping them under the radar at the very least. But it's time to look to the skies, to look to the future as we start making our way into the one and only next Terra. game number 2 is now officially underway. But what's this flight path, ladies and gentlemen? Is it something আপনি কি আরএসকে টিমের মধ্যে? আরে না ভাই, আমি আরএসকে টিমের মধ্যে না, maybe have a bit more of a দুইজনেই সাপোর্ট করা লাগে। ফ্লিকারের মার্কস আছে ওর বাবা। ফ্লিকার তো ভাই অলওয়েজ মার্কস পড়ে থাকে, ফ্লিকার তো অলওয়েজ ভাই। আরে ভাই জানি মার্কস পেলে মেয়ের অ্যাকশন বেশি। লুচ্চা অনলাইনে করছে any crazy plays. Flash And at the fight নাই। moment, it looks like for map 2, everyone's going to এই do যে a গ্লোবালের little প্লেয়ার bit. সাথে Deciding they don't আর্সেনাল want প্লেয়ার to ফাইট go for any of those surprise hot drops. They want to focus on লুকজার their ফেলকনে macro in ফাইট the হইব। early game, and then they'll start looking for পুরিরা those আমার fights once ওয়েভে they ফাইট have হইব। something that they're comfortable with. হেভি I don't তারপর know, I looked at that southern এই যে side, গ্লোবাল আর AG ওয়েভে has ফাইট a হইব। very interesting split. দেখা যাক কি If হয়। anybody decides to attack AG at this stage of the game, they ফাইট have a হইব very high প্রচুর। likelihood that they can actually wipe আর out আজকের the সাথে top কার squad ফাইট? again, সাউন্ড right? একটু Because মাইক্রোফোনের তো সাউন্ড PE North চলে একটু আসছে। কমাই দিলাম, plus ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড Korea, আইতো they না know এখন। exactly who's informed ভাই Tornado, ড্রপ প্লেস Grandmaster, কেন আছে আবার Deck split. পি এর সাথে ভাই, এটা হইলো Possibilities of engagements. না It's না on that ডোপলেস না ও আসছে southeastern প্লেয়ার side আছে। between Mudslide and Deca পাক পাক Square পাক plus পাক boxing gym because there's so many Yes, yes, teams yes. who একটা have player ছিল kind ভাই, of মারতে decided, হবে। you know what, we just তারে পারলো না, want to বাট direction to আরএসকে start রে ভাই এরা clearing out বহুত the কি other করে areas খেলতেছে, and maybe slow down খাইলো the খাইলো, rotations আরে খাইছে before we could start hunkering down in our own individual areas. ভাই নক And করে now দিছে, we see the first টিজি couple করতে of গাইলো এখন আবার, eliminations come through. We যা cut ব্লেড back to ব্লেড গেছে কি, Esports, who was hovering ও around ডাবল Mudslide, but স্নাইপার still চালাতেছে within ইয়া an দিয়া। advantage. আরে ওই ফ্লিকার তারপরে শেষ, Solid facing off against কুট্টুস আসেনি, RHK. কুট্টুস আসেনি বাচ্চা। Redhawks have already lost a member as Team Solid is taking their time
Healing UAV already dropped আরে down. ভাই As এখন আবার নক Grandmaster, হইছে Winchester কুট্টুস in ওখানো hand, trying to make যায় sure লাস্ট that Ninja কুট্টুস is going to take some more punishment. These kill contracts have Just been Ashman Blade. very good in the earlier stages. জুরে রিভাইভ Most দিছে will help them with their কুট্টুস economy বাকি moving into ভাই the পিছে game. ধরছে ভাই প্লিজ যা দৌড়িস না দৌড়িস না দৌড়িস না They have had a terrible দৌড়িস start না this দৌড়িস round, না unfortunately. দৌড়িস I না think হাওয়া Kutush যাই is যাবে the হাওয়াই last player left standing for Red Hawk. So if they do get একটা লঞ্চ successfully প্যাড chased থাকতে down by Team পারে। Solid, they are going to be ভাই ending the সাহেব round ভাই সাহেব again আচ্ছা in পি ভাই যদি 12th ওর সাথে place. ফাইট So নেই, পি যদি ওর we'll have সাথে to ফাইট see নেই ভাই। if P Esports ends up যাও being যাও the যাও ones to এদিকে maybe দেখবে না এদিকে আর show দেখবে না ভাই, বাদ Red গেছি Hawks কুট্টুসের lives চান্স আছে in this বাট competition. একবার তো কেউ Because you এনিমি can see here স্পট Team করে Solid, যায় they ওরা see a লঞ্চ team প্যাড নিয়ে নিলে coming শেষ ভাই, ওরা and I লঞ্চ think প্যাড they're নিয়ে now নিতে realizing, দেখতেছে। okay, we যাবে have যাবে a new যে target, এখানে we হোল্ড have আছে a new কুট্টু focus, চাইবে let's কি কুট্টু try চাইবে and কি grab these eliminations because they're riding a এটা emotional হইলো high ভাই right এটা now, এটা এলিমিনেশন especially পয়েন্ট after ভাগ দিতে securing পারতো না such যা। a convincing game number one of the day. It's just a question now কিছু করার of নাই ভাই does PE overstep their bounds? And দেখে Kutush, নাই he is, দেখে নাই oh my দেখে gosh, he নাই। is right next to Lauho, but Lauho is going এই to যে fly পজিশন into Team স্নাইপার Solid পজিশন ভাই। onto the highway. So মারো I think নিচে all of a প্লেয়ার পিছন sudden দিকে he has scouted out some crucial ওর information প্লেয়ার for the উপরে team. উঠতেছে And PE টিএস Sports, এর। this is a team that's hungry. They love eliminations. We'll see if they want to try and go for that one. Team SR from AG, though, not going to be happy himself because he gets shot to the ground. But even the counterplay is রে there ভাই thanks আর to এসকে Cypher. ভাই প্লিজ Down gets finished off আমাদের by একটু Dude. হইলো And all of a sudden, ধরে রাখ খেলা G.O.W স্ক্রিন not টাইমই going to be দিল না looking আজকে too রে। happy. আই বুল দিত স্কোয়াড বাজাই দিছে The Wolves, they got a বুল little too স্কোয়াড বাজাই hungry দিছে here দেখো for some AG, but unfortunately AG were বাজাই managed দিছে to তো আজ push বাসাই the দিছে map যা সব forward বাজাই আলহামদুলিল্লাহ দিছে বাসাই দিছে right বাজার across Plazaria. They ended up deciding to move in স্ক্রিনটা towards একটু the ফাস্ট করে square দেই side, 2x right? করে দেই And তাহলে now taking ডাইরেক্ট that গেমের মধ্যে engagement চলে has আসবো already netted them a lot of profits because they're very close to ডাইরেক্ট engagement. এখানে There's চলে a আসবো mudslide here between P Esports as well as Team Solid. Resources have been used though. Lao Ho's the only one sitting on top একটা of the প্লেয়ার লুজ here. করছে We রে। can see the rest of Team Solid. Nero, oh, with LBP. Nero gets আয় knocked down the ground. So does হায় LBP. এই ফ্রি কিল আয় ফ্রি হায় কিল ফ্রি কিল পুরো ফ্রি Lao কিল with the পাইছে down corner. He goes back আয় to রে আয় হায় দুই ভাই শট লুজ। ভাই আমরা লাস্ট বাক্কা প্লেয়ারে ভিজে নাই। আমরা লাইভ স্ট্রিম অনেক বাক্কা ভিজে আসলাম দেখি ওরে রে রে আবার দর দর রিভাইভ দর দিল আবার দর রিভাইভ দর দিলাইছে আবার রিভাইভ দিয়ে দিছে দিলাইছে ভাই। কাইজে রে আবার রিভাইভ দিলাইছে দর 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 সারা দর 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 দর। দলবো 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 ভাই কি একটা কিল দিল ভাই একটা পুরা একবারে মাগনা কিল আবার দিল ওই জায়গাতে নামতে জিজ্ঞাসা দিল। ভাই এরা ভাই তো কিতা ভাই যেমন আমরা যখন আরএসকে আবার যেখানে মারে আবার আরএসকে আবার এখানে আয় ও ভেরি গুড ব্লেড ব্লেড শাবাশ ব্লেডে দিছে একটা একটা মারতাছে ফার্স্ট এলিমিনেশন বাহ। থ্যাংক ইউ ব্লেড। থ্যাংক ইউ ভাই Conquered থ্যাংক ইউ ব্লেডে থ্যাংক ইউ কত দরকার আসলে Unfortunate for Sci-Fi. He gets picked back up at the very least, and they need to take out Nick's ও now. শাবাশ Because এটা Traps, এজি he গ্লোবাল can আসলে only do so much. Team Solid need to back away from this fight. They weren't able to recuperate as majority of the loot. Two on ভাই the সাব ground. One বা as হিট well লিস্ট as নিছে two এখন on top বাহ of a POI. And ই as ইট long as মাঝে they were তাও going for it, that's when AG Global হিট লিস্ট এটা লোকেশন ট্র্যাক করে all যা আর the কিছুই করে traps না in the corner and দেখা যাক beats কি down হচ্ছে। Cypher ভাই with a টিজি bison. টিএস তো অনেক ভালো Good খেলতেছে night, go to টিএস sleep, অনেক ভালো and now খেলতেছে they turn দেখা around যাইতেছে the corner. As you can see, GOW টিএস তো এই as বছর well as নতুন AG আসছে। looking to recuperate from their fallen forces, but আগে Team তো এটা Solid দেখি নাই have কোনো not been সময়। able to do so. As they take their time back, turns the corner, Trap will buy as much time as possible. Guaxa needs to make a decision on where he's going to go. It's either they completely give up on this fight, or Traps has to bait out AG Global into the open, exposed to the Eastern Highway. And he's not going to let that happen. He's trying to make sure that Trap takes as much damage as possible as he looks for the interception and gets Oh, one shot. directly off That the was- window. ওহ And ভাই Grandmaster সাব Oh, সে একটা শট goes মারছে for the সেরা একটা headshot, শট মারছে and ভাই they এখানের know মধ্যে where Guaxa is on the opposite আরে ওয়াইপ side. আউট দিছে না কোনো Couldn't টিমে। make it to আর the ওই যে barn. দেখছিল Big লাস্ট time টাইম এসে rhythm দইছিল comes ইয়াতে। from মাবুদ ভাই 12 মিনিট না কত মিনিট দেখলাম এখনো 48 প্লেয়ার বাকি আসলো তাদের first team on next ভাই একবার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ওরা তো লিছে বুয়ানি তারা ছিল টিএসএ বুয়ানি ছিল না টিএসএ। মনে নাই টিএসএ ছিল। ওটা নক করে দিছে ভাই শাবাশ ওই যে আফসানের সাথে ফাইট শাবাশ ওটা। ভাই কিল কনফার্ম কর বেটা কিল কনফার্ম কর কিল কনফার্ম কর স্ক্রিন যাবে আর শাবাশ লিয়ে গেছে ভাই সব ইয়া রিভাইভ করে দিছে ভাই রিভাইভ করে দিছে লঞ্চ পে দৌড় 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 ভাই দৌড় ভাই লঞ্চ পে দৌড়তেছে নেট মারতে রে মেজাটার প্লেটার। যা রে দৌড় বা দৌড় দৌড় একটা প্লেয়ার রাখ একটা প্লেয়ার রাখ। যাইস না বাদ দে শিট ইয়ার ভালো একটা কিতা পাইলো না ভাই ওই যে আর্সেনাল মানে আবার তারপরে শিকার হইব। লং থেকে আমার লাগে কিলটা নিছে লং থেকে কিলটা নিছে বুড়িরাম আর7 ইওয়ান
So we could be in for a Look to us, shooting it's range Neva. any moment now. But Eva, they also have another target So in lost their to my sights. look It's like yours. Fuxo, who is across the bridge. Man, there are so many teams here, That's Gideon. bad. It is not funny. I kind of feel bad for whoever has to leave their compound Arsenal if the জাগিব কিন্তু circle এলে takes a তার থেকে unexpected turn. ভাই ফ্লিকার নাইস You wanna do? ফ্লিকার সেরা ফ্লিকার দৌড় বেড়া এখন কিল কনফার্ম করতেছে ফ্লিকারে নাইস হ্যাঁ কিল করছে আবার রিভাইভ দিলাইছে কিদার নাম কিদা জিডি ডাবলো মনে হয় Wag, go no. The northern side of E1, they give up GG the the museum to go আমরা even জানি further north ভাই আর into কি the মোটামুটি Northern কামব্যাক করবে Hemisphere, কামব্যাক which is কামব্যাক good চাই and কামব্যাক bad চাই thing for a couple of reasons. One, Go, they know go, for a go. fact nobody's there, so why হ্যাঁ not গো গো hold on to museum as the আর region আজকে দুইটা কিল goes বাহ in? বাহ They've got এ তো plenty একটা of কিল ফ্রি space to একটা কিল play ভাইবো for, একটা কিল ভাইবো unless they're যা worried যা about পিছে what পিছে Mama they're dijare able to bela get gane into khana oglo Winchester. bai dijare Now, besides that, RHK, even though they decided to give up on that fight, ভাই আর আজকে they were able to take সেরা elimination ভাই against একটা প্লেয়ার Europe, মারবার which লাগেনি they তারা let them কি 1 কতগুলো ইউজ again. করতেছে They backed away from R7 to face off against Denzel ভাই 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 নিজা নিজা থেকে আইছে ফ্লিকারে Oh my আইছে gosh, Tian getting a pick up there on ভাই the যাইছে map. অত রাশ দেওয়া দহন নাই এত রাশ দেওয়া দহন নাই To his teammates, এত though, রাশ দেওয়া Tian দহন নাই didn't হেল wanna কর go মেডিট hard, কর but I মেডিট think কর after losing Flicker there, they are Ora back up hesitating. না ঠিক আছে নেজাদ আবার ফ্লিকারে রিভাইভ দিয়েছে ভেরি গুড এখন ফাইট করবো না This is only ওর 3-9 ভালো roster. আমরা Rosie আজকে already দেখাই না down ভাই to পিওবি less than দেখাই না half of খুবই his কম health. On the other end there, we are seeing E1 being jumped on by WAG. Jonah though caught it, catching up with fast. দেখেন না ভাই এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইট চলতেছে আর তাদের কোনো দেখাই না Dropping low, fighting into Kami, but he goes down, and all of a sudden আমাদের জন্য শুধু আরএসকে দেখা এরকম একটা লাইভে দরকার ছিল তাহলে আরএসকে এর পিওবি জাস্ট রাখতো এটা তো থাকতো না ভাই তাহলে তো ভাই এখানে পোলা ফাইন এখানে বইতা হলো না সব সময় বাট এখানে দেয় না Huge play for the team, and Jonah, he eliminates Kabi Heavy. They've lost the fight. They যাও যাও started with ফাইট 4 মনে versus 3, মানে now ব্যাকআপ 1 করছে না versus 2. ব্যাক করে দিছে আরে নে যাতে গাইছে রে না কথা গাইস কনফার্ম না করতে ভাই কিল কনফার্ম কইছেন কিল কনফার্ম কইছেন আবার কাইলিছে রিভাইভ দিয়েছে মনে হয় রিভাইভ দিয়ে আবার কাইলিছে আইলো 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 পারবো পারবো চাইলে পারবো সবাই একখান আছে চাইলে পারবো ফ্লিকার কো ফ্লিকারে তো রিভাইভ দিছে এরা রিভাইভ মানে চেঞ্জ হইছে ও যে দিছে ডিজের উপরে জিপিডব্লিউ ভাই এটা তো নিতে পারে তো ভাই হই যাবে কি বাট এরা চারজন রে বহুত আড়ে করে আরে শাবাশ নেজাদ শাবাশ ভেরি গুড নেজাদ ওরে মার বেটা এদিকে বেটা আরে ধরে দে কত হবে ধরো 25 হেলথ 25 হেলথ শাবাশ মার শাবাশ বেটা শাবাশ নেজাদ দিতাছে তো শাবাশ শাবাশ নেজাদ অন ফায়ার ভাই নেজাদ অন ফায়ার নেজাদ অন ফায়ার ভাই নেজাদ অন ফায়ার ইয়ালা দিয়ে দৌড় লড়াই আস্তে গেল দর দেবে আমারে নেবে কি মারতাছে ভাই রে ভাই দেবে আবার টিউ লাগছে হাততালি দাও ভাই হাততালি আবার তাৎপাড়ি করতেছে ব্যাকআউট করা দরকার এখন লোকদের সাথে ওয়াগ করে হইছে বয় ভাই আরএসকে ব্যাকআউট করে এখন ব্যাকআউট না হলে অবস্থা হইব ও জালাপুতে নামাই দিতেছে ভাই গপের বাচ্চা না এরা একাই লিব ভাই দোকান নাই নামাই দেখ যেটা করো কতগুলো আরএসকে কিল পাইছে এটা হলো মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরএসকে কিল পাইতেছে এটাই ইম্পর্টেন্ট ভাই আর কোনো ইম্পর্টেন্ট না এখানে ভাই সব কি একটা ম্যাজিক ফাইট করছে নেজাদে ভাই দুইটা কিল 10টা না 18টা নেজাদে দিছে ভাই নেজাদে ফাইটটা করছে সুন্দর গুরু আর 7 আছে নেজার ভাই এখন মোটামুটি একটা কিল আছে এখন একটা পজিশন নিতে পারলে নেজাদ কে গেছে আরে ব্লেড গেছে নেজাদ গেছে ডব্লিউজি এখনো বাচ্চা আছে বাল এরা কেউ ধরবে ডব্লিউজি এর ওয়াইপ আউট করে হোক বুড়িরাম সাথে ফাটছে আছে দেখাইবো তাই হাইবো বুড়িরামে তাই লাগছে না দেখাইবো এখন দুটো রাউন্ড বুড়িরাম এজিগুলো वाले বুড়িরাম নে মারে ওদিকে আরে ফ্লিকার কি রে ভাই কুটুস গেছে আল্লাহ রে দর্শক গেছে কি ফার্স্টটা কিল না ফার্স্টটা কিল 10 পয়েন্ট
This So point, 6 Team পয়েন্ট পাইছে। Solid has also. Oh wait, no. RHK got beaten down in 11. Team Solid ends up falling immediately 6 after. পয়েন্ট পাইছে এখানে। So still holding on to as much ওয়েগ as they আর possibly আরএসকে ভাই can. ভাই একসাথে R7 need to make sure that they can get into ডেড়েই ভাই ভাই দুইজন এক ভাই। playing on the মারা খাইলি রে। here kind of depends on what AG want to do. I don't think Movistar really want to force a fight inside that compound. They might try and আরএসকে wait for them 6 পয়েন্ট to exit. আজকে through 6 the পয়েন্ট 5 কিল front করছে door পজিশন and 1 পয়েন্ট Garena and পাইছে। Jonah, they're getting ready to make their way through, but it looks like Movistar, they're going to be the ones who find a better position first. But at the same time, they are getting very, very Go well, close last to player. what could be a potential firefight. They see Yeah, AG go on gets again. that rooftop there. 4 ভাই গো players না running in one WAG যাওয়ান corner. লাগবে WAG And যাইতে Joker's গেলে just কি waiting জায়গা for a যদি break. He's তাহলে just looking for আরএসকের সাথে anybody ম্যাচ to একটা stick পয়েন্ট their head থাকবে। out so he can get that one tap. Anybody at all. ডাব্লিউজি রে গপ গপ হই ভাই They have some grenades গপ গপ cooked up. গপ গপ। They're trying আরে to ভাই hold WAG তো away ভালো so গোল they আছে have দেখি। that moment so they can jump আরে in. WAG তো AG খাইলিছে। put themselves in a really weird ওয়েগের সাথে and ফাইটটা also the হারি fight has finally আরে broken through. লাস্ট Looks প্লেয়ার like WAG এ have ভাই looked কি like ভাই that এত they ভালো want খেলেনি to always WAG। end this with only bots remaining তো for ওয়েগ the এখনো team. রইছে WAG ও somehow মিয়া the entire কিল red করতেছে squad তোমায়া are আরএসকে fluttering নাই। around ওকে 6 to ফার্স্ট 4 এলিমিনেশন in this পয়েন্ট attack of theirs. Yep, but WAG were super লুকস prepared, এখানে ফাইট right? Oh করছে man, these 10 মিনিট ধরে reinforced এখানেই glue আছে walls with লুকস with the একটা glue wall এলিমিনেশন UAV, পয়েন্ট এই যে গ্লোবাল with the আসছে glue রে wall UAV. যাও Disgusting. পিগে ও শোর রে Get পিয়ে গেল গে। bummed out in 8th, unfortunately, but Fluxo, we'll see how this pans out for আর them, সে right? They still have আর 3 members still left, but no eliminations whatsoever. A ভাই complete আরসি এরা shutdown কনসিস্টেন্সি here ভাই by এরা ভাই WAG. প্রতিটা ম্যাচে এভারেজ FFWS 15 were the favorites. পয়েন্ট Now তুললেই R7, রাখবে they're at full যা fighting force. They দেখলাম see ওই Jonah দেখায় quickly দিছে take him out, and that's টিমই gonna ওয়াইপ be আউট our আ u5r বুড়িনাম গেছে ও as পাইছে well. বুড়িনাম গেল গে দেখি Time, especially কেমনে in কি the latter half of the game. The বহুত mid game সময় was পরে going all পুরোটা right ফাইট শেষ হইছে until it didn't from এই যে Heavy, গ্লোবাল and প্লে they কোনার ওয়েগের ফাইট recognized চলবে that. এখন Now we see that Falcons trying to control the center here of আরসিবি the ওপেন হবে current ring. Eventually, once it starts pulling through, বামে that's দিব when বামে Falcons দিটা will টিম become আছে gatekeepers. শেষ আছে R7, southern side gatekeepers. They see E1 Ooh, crossing around on the eastern side into the Falcons. This could be an opportunity as you see ওয়েগ এখনো R7 রইছে এখন now solely moving towards ভাই the সাব eastern ফাইট side চলতে from the ভাই south. কি Been able to চলতেছে pick up ইয়া those ভাই rockets. They're hoping that they আল্লাহ can get a little bit ইওয়ানের more, but দুইটা প্লেয়ার Tua লুজ is already তিনটা প্লেয়ার finding লুজ one. Kiroro তিনটা প্লেয়ার needs লুজ Leon লাস্ট and নেট ফাইট এটা নেট খাইছে যাও নেট খাইলেছে হিরোর ওয়াইপ takes আউট হয়ে off his গেছে head, ইওয়ান stealing ই away an স্পোর্টস elimination. E1 eliminated, and now it's R7 আমার facing নেটের off. কি একটা সমস্যা Oh, ভাই a good shot from পারফরম্যান্স Gates. তো ভালো Mid-up দেন to on fire. This might initiate a push. No, Hax is already down. Riptide Rhythm has already come through. আর7 তারপরেই Time Turner বলছি না to বাম pull them সাইডের back টিম up. থাকলে শেষ WAG বাম হুম সাইডের on টিম the আছে বামে opposite উঠতেছে side with পারতেছে না AG Global on that roof. ওরা জুন পাই Looking লিছে down ভাই towards আর7 হুম R7's side. It's a battle of attrition now. Yeah, lots of throwables আমার being জোনে thrown at গেরিনা the ওদের Falcons, but the Falcons are still holding firm, but the circle is also moving. And you can see এই যেগুলো ওর WAG নাম কি and AG, they have a peace treaty ফেলকনে signed কয়টা for প্লেয়ার now as তিনটা both teams. They're going to occupy their side of the map, but looks like the ফেলকন monster truck চারটা না finally তিনটা moving বুঝা here গেছে with AG's roster. They চারটা do প্লেয়ার find a little hiding ওয়েগের hole to রয়েছে hide ফ্লুক্স behind লাস্ট for প্লেয়ার now. লাইভ এখনো WAG, আছে they're still hiding within the building. They will need to move at some point, and they will এই be যে one গ্লোবাল of the দেখা নাই last teams to move if they don't leave anytime soon. AG positioning themselves very far forward in this দেখ new ফ্লুক্স passage of বইসা that বইসা ওরা circle, and পজিশন now করে running রাখতেছে into Movistar's R7 and Della and Joker regret the decision. আর7 দে আর এলিমিনেটেড আরে ভাই To begin with, as he is locked out of it, he is hoping that he can do his best behind this monster truck as AG Global has thrown out Riptide Rhythms to try and secure this elimination. With one member still left, they start turning their attention towards the Falcons, who have been mirroring WAG this entire time, and they're looking to secure points as Du finds it into Pina. WAG already with time turn, and Kororo says hello as Esports in the back tries it. Falcons get eliminated. WAG hold them off. They hold them off, but now their final opponent, their final raid boss is going to be none other than AG. And with Export already hitting the ground, followed by his teammate, Please One. AG Global lock-in game number 2. A very decisive area and a enormous surge of points after that round as well. AG, you know, this team, they have been crushing it in Clash Squad and for the second week here in Battle Royale. নাইস ভাই আমরা কি করি আমরা আর আজকের ফাইটটা আবার That দেখি was really just ভাই সেরা খেলছিল এটার মধ্যে So if they're able to কই আসলো ফাইটটা but look at this though, the entire R7 এখানে না just
and they need এইখানে যদি on to R7 Mirillis, এর ওয়াইপ আউট which করতে is a পারতো good and bad thing for as the ring তাহলে starts তো to ভালোই close আসলো in. ভাই, They've এবার got Confident পারলো plenty না। of space বুস্ট to যেত play for, unless they're worried about whoever is coming in from Intellect Center. Now, besides that, RHK, even though they decided to give up on that fight, they were able to take some eliminations against GOW, and they meet them once again. They backed away from R7 to face off against GOW one more time by Turbine. Ooh. Oh my gosh, Tian getting a pick up there onto a flicker. Najat is still stuck onto his teammate though, still thinking if they want to go for Hans, but I think after losing flicker there, they are hesitating to go into the fight. But who isn't hesitating is Heavy running into Buiram. This is only a 3-man roster. Moshi already down to less than half of his health. On the other end though, we are seeing E1 being jumped on by WAG. Jonah though caught it, catching out Mufasa himself and getting a very crucial drop. And now Heavy not feeling too confident about this fight at all. Looking too healthy themselves, but neither are Heavy. Will have more eliminates. Man, they got griefed. BRU got griefed heavily this time. And even though the Heavy makes it out of here, we'll see whether they're able to make the full recovery, because GOW and as well as RHK, this has been a bloody war between the two from Turbines for quite some time, and it hasn't ended just yet. The recovery game keeps on getting disrupted because these two teams think very similarly of how to actually pull themselves back. Now, resources have been blown, and oh no, Diane! He goes down to the launcher coming in from Nedja, and they also secure that elimination. GOW with only 2 eliminations need to make it a play, and it looks like they will go in for Kutush as he hops back out with a valiant dash. He's expecting somebody else to jump out of that window, but with 25 HP, Nedja takes him down. Demon gone as well. Hans trying his best to cover it. No, he ends up going down as well. They managed to get the revive at the bare minimum onto Demon, who's coming down with Diane, but I think that the damage, it's already done, right? There's nothing much that they can do from this point onwards. RHK finally should end this fight sooner rather than later. Waste time, but Team SR from AG, they actually catch out Red Hawks, and they might have to go for a bit of a skirmish before they make it into that next circle. But who else is skirmishing? It is Fluxo and WAG. Now WAG, they are on this second level, so Fluxo is going to have to try and fight their way up there if they do want to aim for these eliminations, but it seems like they are that hungry. Other members, even Fluxo struggling to find any eliminations, but they snuck into 4 the point ring to at পাইছে least বেশ। get them 6 placement points. ডাব্লিউ যে অনেক Yeah. আগাই গেছে, Surprisingly, আর why আজকে is থেকে that অনেক Fluxo did not pick up any আগাই গেছে ডাব্লিউ eliminations? I জি। thought the team would play a little bit faster today, but I kind of wonder if they're feeling maybe a little bit of the heat, a little bit of the pressure, so they decide to take a bit of a back seat in the games today. But for Red Hawks, I think the team, after game number 1 and just the scoreline and how all the other teams played, I think they're also starting to realize that today is elimination day. Today is the day to pick up those elimination points and to inflate and bloat your scoreline, because if you don't do it
আয় হায় ভাই, আয় হায়। বাট খুবই খারাপ অবস্থা আজকের। কি আর করার। তোমার নিত। হ্যাঁ, দিয়ে চলেন চলেন আমরা গিয়া চলে গিয়া গিয়া খেলে আসি গিয়া। ভাই ইন্টারন্যাশনাল গেলে ভাই কেসি ইউজ করা অফ করেন, কেসি ইউজ করে লাভ নাই, কোনো ফায়দা নাই। আরে ভাই আজকে অত খারাপ অবস্থা রে। ডাব্লিউজি ভাই কত উপরে গেল গে, আজকে এখনো 78 আছে। পারতো না একটা দিচ্ছেন মামা। ও মুগলা কই পানির? হ্যাঁ
হ্যাঁ জায়গা 1 মিনিট লাগবো ভাই স্টার্ট হইতে গাইজ 1 মিনিট লাগবো স্টার্ট হইতে আবার is this. They'll have to tell Sorry. ourselves that they'll have to tell us this Give microphone off themselves. the Yep, they got to set their own roads and make their Top own 3 stories. player, Like Cypher LGT being का one of the close top with three का and RCT Mr. का number वाह वाह one वाह of the most eliminations, 40 eliminations with the M5 in hand. Funny enough, MT7 coming out at 35 with only just the VSK. You would have imagined that the AWM or even maybe some of the other sniper rifles like an AC80 is going to show up a little bit more often. Sorry, the AC80 being the DMR, but even Games King, no exceptions here, right? It's the score line is so very close for the top three in terms of eliminations. One map, and this could easily change. It can. You know, these points are so important for everybody, not just the teams at the top, but also the teams at the bottom, because it does impact your mental game too. Some people might just think like, oh, but why are you scoring points if you're already in the middle of the pack? You know, you're already in the middle of the pack. You're already guaranteed to qualify. Why are you trying so hard? Sometimes there are teams out there that only do well if they try hard every single time. And the moment they stop trying hard, they stop taking the game seriously, and things just go terribly during the grand final. Your mental game, keeping that into top shape is so important. And for everybody involved now, Bermuda being our next map, if anyone is not doing well up until this point, this is the map to come back on. You have no excuses to say that this is not your map. Yep, and we're also hoping that at least within Bermuda itself, it's going to be a nice flight path alongside it. Really, let's take away all the fluff, right? Ooh, I think so. If it's the most standard, nice one. I mean, we'll see once we start getting into it here. And now, more importantly for our players, let's see what the early situation is going to look like. Now, based on what we've seen and unfortunate history, every single time a team is able to claim that number one spot, they aren't able to do that well in the follow-up games. All eyes are going to be on AG Global as we get a beautiful right in the middle cut. RHK everybody wants. So we do have a equal start for all of our teams. Nobody can complain that they didn't make it to their home base. Already that circle, it is teetering a little bit more towards that southern side. So teams that are playing towards that top side, they will need to start making those rotations around that 2 to 3 circle point. But we are going to start things off pretty safe. Okay, we're not seeing anything crazy aside from AG going for a very drastic split as a team. Yeah, so far apart, but at the very least, they over towards Sentosa's side. টিকেটের মধ্যে ফিফা সাপোর্ট করলো বাসটাও টিকেট সাপোর্ট করলো বাসটাও এখন ফিফা সাপোর্ট করলে বাসটাও আর যা আছে সব বাসটাও probably noticed them as they came down, but Heavy was coming down at the same time from Kototua. ভাগ্য ভালো যে এই ফিফা দিয়ে অনেক কোটি টাকা লাগান জানা না যে অনেক পোলাপান বাদ দেয়া হইতো for Alan in particular, who's going to hold the ground for as long as possible. Team SR is going to force him in, insert maneuver, and they sandwich him, securing themselves one elimination. Nice little start. আমাদের এলাকায় পাগলা ফিঙ্গার I বাপ wonder নাই if this is the সবগুলা plan for অনেক the সেটা team, just to go for these little মাইরা দিত assassination missions. Not সব only ওয়ান are you টাইপের প্লেয়ার scouting সব for the স্টাইলের team, but প্লেয়ার if you do get a কি pick মনে off, that is what the team wants. You want to grab ওয়ানস্টাস prelims, you want to grab 40টা points, অ্যানিমেশন because for আরে AG, বাপ রে that's এই যেগুলো where ওয়ারি they're getting the প্লেয়ার majority এফেক্টিভ of প্লেয়ার their আর points. If 7 it's আর not 7 এই placements, যেগুলো they সব want টপ to score, প্লেয়ার if they're ভাই given the chance, এলিমিনেশন 20 eliminations. 40টা কিল per বলেছে round, কেমনে কি because রে ভাই it's a অত class squad team. কিল They কেমনে love করল to এরা fight. But there needs to আর be আজকে precision সব on their drop 45 sides, হইব right? Because again, this is between BRU হইব as হইব well as 45 Heavy. হইব If anybody from Pochinok noticed what was going on and actually made like send in a অবজারভেটরি তো scout, আর for কে an থাকে মনে example, হয় a না 3-in-1 type of drop, or maybe even if BRU decided to spread a little bit wider coming in from the peak, they could have absolutely ruined the odds of AG, which is why it's important that your insurance policy is running all the way into Sentosa rather than participating in the fight. Now we look over RHK, who's got the backs right now of E1 as they take away Leon. আরে একটা কিল কেমনে পাইলা একটা কিল কেমনে পাইলা Pretty quickly as Team Solid on the opposite end on the আরে আজকের পিওবি দেখাইলো কেমনে কি ভুলে অন্য ক্লিক করে গেছে কি ভাই into the clock tower. আমার লাগে ভাই ভুলে তো ক্লিক করে গেছে কি এরা ওই যে আগের বার ইন্টারন্যাশনাল ব্যাগ থাকছিল না ভাই ফুল ম্যাচের মধ্যে একটা বার আজকে পিবি দেখাইলো না ফুল ম্যাচে ওয়াইপ আউট হচ্ছে তাও দেখাইলো না But Games King losing that 1v1 versus Kororo. আর Now, কুদ্দুস unfortunately for Kororo, he did not get that final pick off. It would have been nice to grab that elimination before going ফ্লিকারে তো down, but বিটুস
That's already a little bit of a Hey, threat here Victus. for R7. Very kashto. And the team, wow, they are completely bailing. They say, we don't want to fight into the rest of the team. It doesn't matter if we have the numbers advantage. We actually want to focus on our macro. Fight, There's no way they did not see that. WG ভাই হারা কি মারবে WG কে ধরো নাইলে RSK উঠে যেত না জীবনে Observatory is already right at the edge. I think that R7 ভাই understood পারতো না that টপ হইলে পারতো না RSK আর যাই হোক 18 তে না they থাকলে have to fight them to the very last man, and they want to just make sure that their backs are Supporter clear, বেশি but ভাই it সবটাও really করব isn't worth the time. The launch pad afterwards, I don't think they had much information of Blade who was gets shooting them in the first place, right? So now Blade R7 directly has to take from this fight Wilson. against WAG, whether they like it or not, they wanted this arsenal, and that was the whole point of it. WAG, how hard are they going to fight for this, right? They need the weaponry, and it looks like they're willing to die for এটা it. কি নেডার কই It's a little half-hearted though because they have placed one trying to snipe from a distance. Blade They're नहीं gonna ज्यादा have बारी two होती है players trying to play WG with it. खैला They're trying to catch खैला one-to-one अरे trade. भाई Xbox, the साहब Games King Hacks is gonna be the next one to follow. WG fire for ball अरे 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 ओ सॉरी Has to be the one to try and keep things Bye under bye, the last team. player. Joker is still far away, ना ना trying दिखा to से snipe, but the आ रे angles कैसे are looking WG too कैसे weird here. Tella's still WG तो going. कैसे भाई Decoy on Two the top tier ground. बस ओरे भाई की R7, फाइट दिसे ভালো একটা they ফাইট are দিছে not too pleased with where they are. WG Hey, And welcome. is that the যা Falcons? কুট্টুস The গেছে Falcons have flown in. ঠিক They আছে saw the action and they want a piece as well. যা ফেলকন ধরবো ধরলো ধরলো যাবে দুইটা প্লেয়ার There's just no time for it. What And was it? Carrera is going to go for the wide flank Thank just you, to yeah. ensure the position. Joker and as well as Della, they see Shot what's in the going last on. double We're যাওয়া out of দিয়ে here. দিলে যে সবটারে WAG, we already lost our two frontliners. so it's এখানে ল্যান্ড করব gonna be এখানে fine. ল্যান্ড We করব know that our backs are clear আরে from এখানেই ল্যান্ড করব rotation না side. We're just going to hit our own না না POI. পারবো And Falcons somehow, despite losing What that করা first হয়েছে? initial member, Ah, gets যাও to shoot দইলি members out of the sky and has an arsenal for স্কাইয়ের মধ্যেই themselves ধইরা whenever মাইলা they need it. আর কই যাইতো মারবে WAG, মারবে ওই they just had a নিচে terrible ল্যান্ড fight. করবার They're লাগি about to সুযোগ lose না two এটা of their players. Export happy to be brought Out. back again, and Tikui, he is at the mercy কাল of কইলাম one আমরা more. আর্টসে If খেলা Sniper's able to connect, but it looks like he's too far away. So কালকে আজকে নাই the damage has been done. না কাল but কার at আজকে least নাই WAG এরপরের are দিন able to হলো now আরসি আর আরএসকে stabilize. দুইটা থাকবো But a little unfortunate for the Falcons though, not able to get any more from that আজকে scope বুঝতে that পারি ভাই আর previously প্লেয়ারে happened. একবার ব্লেডে Well, মারছিল let's না change perspectives here, ওই folks. যারা We've got E1 playing 47 on উঠা top ওই যে of 40 নামটা Factory কি at the moment with their মেগা entire স্টার team. And we do get a little bit of vision on the remaining ওটাকে teams within the আরএসকে competition ভার্সেস and আরএস where they রেড হক্স currently ভার্সেস are. আরএসকে But E1, are they hoping that they are বুঝছা going তো to নেই be আগে in the best spot for this কাজটা যে ছিল curveball? এই যে 'Cause, মেয়েটা you know, to make this yeah. kind of play, if you're camping this hard, ওই যে it means রেড you're happy হক্স with your ভার্সেস loadout. আরএসকে You দেখা don't যাক want to কি focus হয় anymore on your macro. But Fluxo is আর নেজাদ not having the best আগের game বাইবে of their নেজাদে life কামব্যাক because দিছিল they just lost two players to AG. And this is the last WG 98 বল দাদা ব্লেড যা একবার ব্লেড যা একবার নেজাদ যা একবার ব্লেড যা একবার নেজাদ যা আরএসকে 40টা কি সর্বমোট আর একটা প্লেয়ারে 41টা বাহ The team, দারুন they're just going to try and chase them down. I don't think they're getting away because look at that. We see a player from Red Hawks there. It's Nejad. নেজাদ আরে নেজাদ নেজাদে কি করে একলা একলা Specifically coming আরে from মেরে যা 24 in the last দিয়ে game is the দিয়েছে highest হ্যাঁ খুব সুন্দরভাবে কইছেন নেজাদ at the tournament. উপর And উপরে 24 মনে হয় is আছে gonna be the একটা number to beat. সারাস At this point in time, AG once again making their way into our selection. আরে ঠিক করে ওরে চলতেছে রিভাইভ খেলা চলতেছে আর কিছু না আর সে গেছে কিল দিবার লাগে হ্যাঁ আর স্কিজা শুনলে এখনো কিল দিবার লাগে প্লেয়ার আছে দিবার খেলতে পরের বার কি বাংলাদেশে দুটো স্টোরি হয় বলি না ফাইভ এটা ফাইভ সবসময় দুটো এখন গেছে ব্লেড দিয়ে রিভাইভ আবার গেছে ব্লেড ফ্লিকার যাইবো ফ্লিকার গেল ফ্লিকার কুট্টু শেষ Red Hawks losing Kudo. players left, right, and center. They Wipe out. just are struggling Ito to tayo muna. stabilize on map number 3. ফ্লিকার আছে ফ্লিকারে And বললো Heavy, they're just looking for this final player. Dadu, Final Solo movement. শেষ Team wipe out versus Hashtag team duel solid. সাবাস At the বেটাই moment, উত্তর খেলা the বাংলাদেশে Esports is সাবাস still keeping up their ইতুই ভাই keeping ইতুই their খেলিয়া head above ইতুই water. খেলিয়া And this team fight, ইতুই but খেলিয়া now they just have to figure out what's the angle. Do we react? And they're trying to be the চাই one পাঁচ to বছর fight here. তারপর They নেক্সট get এক্সপেরিয়েন্স to come down with his teammate as well. Nero having to go for the jukes, but no. Guan has managed to catch him out, so they've lost the captain. The captain is down for PE. তিন ম্যাচে আর স্কিপ জাস্ট পয়েন্ট করছে
wanting to run back into the building. I mean, his বাংলাদেশে খেলে তো নতুন নতুন ইভেন্ট আর গান স্কিল কি খেলতাই সগর কয় করো ভাই খেলা বাদ জগর বাংলাদেশে আগে তো জুন পুশ করো জুন পুশ And now the jump, GOW want to get involved into this. জুন পুশ তো হয় না রে ভাই এবার এটা জুন পুশ হই না জুন পুশ কাজ করে Get to the marketplace. জুন পুশের নাম হচ্ছে 12টা সুবমের কি 3টা জুন পুশ হইতো Finally down. A good play জুন from Team খেলতে গেছে Swollen to আলাদা get themselves back in the game right at the cusp. Because GOW, they've been creeping up here. And unfortunately for the rest of the map, that kill contract is kind of revealing their positions here. And that's why you can see that ইয়ার PE, বলবো যাই they're হোক কি holding গাইস their ground here by clock আমরা tower. হুদাই This is জাস্ট why খেলা GOW দেখি is পুরো on ইনপুট side দিতে আছে now, আউট even করার though পাই it না was আর almost the perfect time. যদি AG 12 বালির নম্বর কত টিম হয় এটা ওয়াইপ আউটে নিতে হয় তাহলে এই তো আমি ফাইট আরে করি ভাই আর ভাই চারজন একসাথে মারামারি দুই করুক দুই ভাই একসাথে গেছে ডাব্লিউজি গেল আর আজকে contributing as well. Oh man, that was very painful দুই to ভাই see. গেছে But একসাথে again, ওয়াইপ আউট AG, they are so bloodthirsty today. Their hands are, they've got that itchy trigger 12 নম্বর finger ওয়াইপ syndrome আউট করে today. ফাইট কর না গেলে ভাই Today, তিন Gideon, চারটে I তো swear. ডাউন করতে As হবে soon ফাইট as they করলে see anybody, they ফাইট just করলে তো go ওয়াইপ after আউট them like a কোনো bull কথা on আছে rails. প্রথমে না আমি ফাইট They're করুক leading ফাইট the করে মরুক eliminations 12 chart, নম্বর but knowing সমস্যা this নাই team, ফাইট they করুক are not content কেমনে with this রিভাইভ দেয় score. মরে If they রিভাইভ can, দেয় if মরে they're কি given the opportunity, they will না look for তারা more. মানে So this একসাথে is the হওয়ার team সুযোগ to look পাইতাছে out না for বুঝছো না if they're নো able বুঝে তো to বুঝলা বাট survive লাস্টে দিয়ে আর into একসাথে that হওয়ার late সুযোগ game পাইতাছে না তারা again for map number 3. এটাই সমস্যা কি একটা বাজে Let's see, অবস্থা because the next ring is about to reveal ফ্ল্যাগ itself, ইবুস right? As ring ইবুস আছে 2 comes down to its close, E1 না they আজকে were ইবুস surrounded না by Victus কালকে for a ইবুস আছে very long ইবুস তো time, and গ্রুপ now they're দিছে starting to make their way south to ensure that they can at least clear their backs. And when we look গ্রুপে at কিন্তু Mars অনেক Electric, স্ট্রং right, একটা only টিম Heavy is the হ্যাঁ one কি who's গ্রুপ trying to পুরো অনেক স্ট্রং make their টিম way. অনেক ভাই Fluxo is ফ্লিকার going টিকার out their কিটা way into ফ্যালকন the blue to maybe find a way into the সুপার ring from the বিচিতে north জীবন side of শেষ Bochinock, possibly. But let's see this next ring, because if it starts moving বিলিভ up বিলিভ towards that বিলিভ clock tower, AG have a lot লেড of gatekeepers to get through. I don't think that's an issue for AG. আর 7 Oh, জুনের it দিকে was আইতে for, oh বাঁচতে no, থাকবো they do হুম not have to কিন্তু fight their way এজি through. জুন আগে They ধরে will be ফেলছে able to cut these teams down as they are trying to come into that circle. এই, TOW though, আরে hiding দিছে রে from PE Sports, কি ওই যে পি লাস্টের near দিনে at the ওই যে moment though, বাংলাদেশের so লাস্ট মুভিটা যে not খেলা গেছিল না really a team to be worried about at the moment, but they ওই are, রকম যদি they're ডমিনেশন cowering. দিত They are ভাই really afraid to run and fight into a team right now. And LBT, he's threatening. Nolan is coming from সাইড the other ম্যাচে না side as ফার্স্ট well. ম্যাচে They can't সাইড be ম্যাচে না caught যে sight of him as শেষ হয়ে well. গেছিল খেলা GW bracing themselves ভাই up for শেয়ার একটা গ্রেনেড one. মারছে রে ভাই শেষ Nice খাইলো place খাইলো caught and দাও পারছে down না বা right উপরে off যাইছে the get-go. And I খাইলে think this তো might না just be it for Gal. You can see একটা PE গ্রেনেড Sports বাইরে wanting ভাই to দুই run খাইলে তিনটা বা ডাউন through খাইলে করে as বা শেষ well. খাইলে PE বা having আচ্ছা the same issue as AG. ওয়াই বাও No kill is enough. বুড়িরাম PE জিরো played কিল that well. ওয়া We ভাই saw them trying to পুশ set করে up খেলতেছে না fortifications, but there's just too many windows ভাই in বুড়ি that. নামে টিমের There's মতো too ভাই many এরা short এখনো ranks for জিরো them কিল to get বুঝো through. ভাই Two আর doors, এসকে এরা কত there's at ফাইট least নিতেছে 8 খেল লাগে windows from many লাস্ট different তো sides, বাঁচতে and থাকো it's just too many to cover, especially after যেদিকে finding যায় that ওদিকে ট্রেনিং clean 90% pick from Lao Ho's side onto Dian, putting him low to let people like Nolan and LBT start working the sides, and that's when they were আর just waiting কয় for ম্যাচ the right আছে moment to go for the আর আর Vanguard 3 খেলে ম্যাচ flash আছে after 3 throwing ম্যাচ the আর 6 Blue ম্যাচ Lock Melters. Now, with PE Sports on the side of কয় Lock, বাদ আর বাদ টোটাল আর 9 ম্যাচ but now they ইম্পসিবল ভাই start এটা looking towards ইম্পসিবল some of the other teams, টপ 12 teams like ইম্পসিবল R7 এখানে and as well as BRU, 180 both of ম্যাচ which 180 Heavy পয়েন্টের have উপর made লাগে contact with in the এটা past, but ইম্পসিবল now more than ever, এখানে 50 BRU পয়েন্টই are করতে thinking, oh মানে man, are we সাহস just মিটাই gonna দেয় let this happen? How much space do we need to cover as Fluxo with the full fighting force coming in on that northern side? Moshi actually sniping Bussin, and Bussin is a huge player on the team here for Fluxo. And going into that blue zone, there is no way he আরএসকে survives এক this. পয়েন্ট নেমেছে The team, they're going to have to গেলে somehow figure out a way to অফিস fight through this. অফিস Bussin's থেকে on the করিস ground, the team's still trying to pick him back আমি up, but Moshi says তাই no. বুড়ি নামে এখন একটু You're এখন not কিল going to be করতেছে able to keep your teammate, and now we even have another team to gain. বুড়িরাম রোটেশন মারবো আরে সেরা ভালো ফাইট করে বুড়ি He's নামে sniping নাইস out of his mind today. The pickup আরে is there, কি so ভাই at এত least দূর the থেকে গেট damage is মারতেছে not going to be সেরা too bad there for Garena, R7, but danger go. holy moly, Moshi না is গেট বুড়িরাম on এখন his game for game number 3. বুড়িরাম এখন লঞ্চ প্যাড মেরে যাবো কেন হয়েছে লঞ্চের মেরে ওদের ভাগবো লপটার নিচে যে ঘর আছে না বড় বড় ওইখানে যাবে দি লাগে ওই ছাদের উপর যা তাইলে মাইর খেয়েবো আরসি আছে ওইখানে আর এজি আছে
Refluxo, it's Bops is the one এদিক who's মানুষ holding it. আরে কি ফেল ফেল কোন এটা কি Heavy. খেলতাছে So now that they know that R7 who was shooting at them earlier, BRU is on ফেলুন top, গেছে গেল Heavy on গেল their side. There are three আরে other teams to deal বাঙালি with যা this. We look at AG facing off against the Falcons. এ কেমনে মাগলো ভাই দুইটা প্লেয়ার সামনে দিয়ে বাকি দিল Already down. Team SR holding with দুইটা the প্লেয়ার A5. আসলো কারণ দুইটা প্লেয়ার দুই মাসে আরএসকে ওদের ল্যান্ডিং পয়েন্ট না ছাড়া যদি চলতো ভাই ভালো কিন্তু সেম রোটেশন করতে বাংলাদেশ রোটেশন করতে যাই হইছে আচ্ছা ভাই এই জিরো তো মানে এবার ফার্স্ট টাইম ডাব্লিউ এর মধ্যে এজি তারপর লেখা ই1 এও ফার্স্ট টাইম যে এরা এত ভালো খেলতেছে না যাও উড়াইলে যাও ওরা আগে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল খেলতে কোয়ালিফাই করতে পারে না ইয়ার পারছি ভাই বুড়ি নামে খেলতেছে ভাই বুয়া কইলব এই এফ দিয়ে জিবে দিলে বুয়া করব আরে ওদিকে বুয়া করব বুড়ি নামে লয়ে যাবে দেখুন এখানে ব্ল্যাক সাকিবের মতো কার ভয়েস শুনলাম বুড়ি নামে ডাউন একটা না Oh, they can't breathe at all. This বুড়িরাম শেষ স্যান্ডউইচ মাঝখানে পড়ছে আমার এটা একজনে কমেন্ট করতেছে লসপেক না এরা এই লোভে গেল যোগ্য না ভাই যোগ্য আছে ভাই যোগ্য থেকে তারপরে এটা গেছে বুড়িরাম শেষ মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে হাই 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 টিএস শেষ লাস্ট ইয়ার লাইভ ই1 ফুল টিম এলা এজি আবার হয়ে নেব এজি হয়ে নেব ওরা জোনও পাইছে মানে থার্ড পার্টি করতে পারবো এজিও আবার ভালো একটা স্পট আছে টিজি এলিমিনেটর হেভিও আছে এজি গ্লো ইয়াতে ইন্টারন্যাশনাল লিতে পার দিয়ে হইছে ইন্টারন্যাশনাল লিগ সো প্রত্যেকটা ইন্টারন্যাশনাল লিতে পাওয়া যায় এজি ভাই আপনারা কইলেন যে ইওয়ান আর এখন তো নতুন আরে এরা প্রত্যেকটা লিগে সবাই লিগে ল্যান্ড টুর্নামেন্ট খেলা ব্রাজিলের বলছে ওয়ার্ল্ড সিরিজে প্রথম না প্রথম হলো ভাই ওর এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই যে আপনার এই আমি তো বললাম এক্সপেরিয়েন্স দিছি আগে তো ভাই খাইলো তারপরে আইবো ভাই পুরা স্যান্ডউইচ হইবো স্যান্ডউইচ এজি পুরা স্যান্ডউইচ হইবো এজি দি আগে যাওয়া লাগবো আগে না গেলে পিছন থেকে মায়া গেল যাই আগে আমরা পিছনে যে টিমটা আছে ওরা ফাইট করবো না ওরা বইয়া দেখবো যেমন হেলথ কম থাকবো ওই সময় রাস্তা দেবো ওই আরে সে মতো আরে ভাই এজি ভালো খেলতেছে অনেক এই যে মানে গ্রেনেড ডাবল গ্রেনেড সেদি ওয়াইপ করে ফেলছে ভাই হেগবি কেমনে বাচ্চা আছে ভাই ই ওয়ানটা দিছে কেবি গেল আর সিলেন্ট ওরা রাখলে না ভাই এদের আমি আর সিলেন্ট ওরা সব বাংলাদেশের ল্যান্ড টুর্নামেন্ট কই আছে ভাই ওই না অফিশিয়াল ইন্টারন্যাশনাল হইলো না ই1 বইয়া মারি দেবো যাও থার্ড পার্টি শিকার করবো ইওয়ান কাইছে ইওয়ান বইয়া ই1 ভিডিও করেন যে ইওয়ান ভালো করছে আরে সেরা আরে পুরা কামব্যাক ভাই এটা তো কামব্যাক দিছে ভাই ইওয়ানও তো কামব্যাক দিলাইছে মিনিমাম তো মনে হয় 25+ পয়েন্ট আইছে ই1 এ ইওর লাস্ট কোয়ার্টারে মেন পজিশন নিয়ে গেল ইওয়ান একটা আমি তো বোম্বা কোয়ার্টার রিভেঞ্জ নিয়ে নিয়েছে ও তো that AG weren't looking at their backs. They took full advantage because they were এ মেয়ে আছে এর মধ্যে এই এটা গুগলতে মেয়ে আছে ভাই ই1 এ আছে বম বম from that ইওয়ানে northern side মেয়েটা so long. আমি এখন দেখো বম বম আছে আমি প্রথম দিন দেখলাম এখন আজকে আবার দেখো এই যে বম বম ওই যে বম বম মেয়েরে ভয় রাখছে মেয়েরে ভয় রাখছে বম গেমপ্লে ভালো আছে আরে ওই ওরটা পারছে না মন খারাপ ভাই ফেলকো কিটা ফ্লুক দেখেন কিটা সিএস মোডের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন থাকবো এটা একটা ফুল ডমিনেশন দিয়ে বিয়ে করবো আজকে ফ্লুক ভালো করতে পারেন না আজকে ফুটবল ভালো হতো ব্রাজিলের ভাই যারা মেয়ে দেখেন না নিও কি মেয়ে দেখেন সিলেক্ট করে না বুঝলাম না এর মনে কোনো কারণ মনে হয় গার্লফ্রেন্ড মনে হয় এটা না না আর গেম প্লে ভালো দেখছি গেম প্লে আর স্কেল গিল্ডও একটা মেয়ে ঢুকানো তো হয় তাহলে ভালো হবে আর আজকের তো মেয়ে টিমই নাই অন্য স্কোয়াডের 2x0 মেয়ে ইয়াছে
based on what we've seen so far, the ডিকেরও মনে southern আছে side নাকি teams দেখলাম and teams who are actually mirroring AG to a certain degree actually were coming up মেয়েদের on টুর্নামেন্ট তো top, হয় না right? ব্রাজিলে ভাই E1 was মেয়েদের initially আলাদা at টুর্নামেন্ট হয় Factory, while দেখছেন? AG was in Mars Electrical before they moved towards closer বাংলাদেশে towards প্রচুর Clock ল্যান্ড Tower টুর্নামেন্ট হইতো towards the তাইলে আর very আজকে end there, and even দেখা যেত তাইলে হইলো না ভাই, তাইলে এই করতে বাংলাদেশ থেকে অনেক বড় বড় ভালো প্লেয়ার আইলো না, বাট ল্যান্ড টুর্নামেন্ট না, এক্সপিরিয়েন্স অত ভালো না, কি খেলবো? ল্যান্ড টুর্নামেন্ট দিলে আলাদা একটা Well, to be কমিউনিটি fair, হুম, right, how do you really punish নার্ভাস AG's হওয়ার একটা ব্যাপার rotations? আছে না Because এটা you can see, I এটা think ভুল we're করছে starting ভাই, to কোনো see মতে two যদি ল্যান্ডটা different play নিতে styles পারতো। from our competitors today. মানে You're যারা right, ইয়ে আপনারা হতো কেউ না সিরিয়াস like না তো ভাই। AG, right? ল্যান্ড টুর্নামেন্ট দিলে They're সবসময় ল্যান্ড bloodthirsty, টুর্নামেন্ট they're দিতে ভালোই hungry, they understand the eliminations বা are লোকেশন the দেওয়া points তখন that না, matter. অনলাইনে They're লোকেশন not দেওয়া just তখন নাই, playing, so আপনারা they আপনার are ল্যান্ড টুর্নামেন্ট hunting যেখানে all কেউ those করিলাইন kills. Whereas কইরা the আবার other আইব teams শেষ, that are এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আনলো surprisingly ল্যান্ডের কি playing কাম। incredibly passively, they've decided they're আর going to আজকে আবার focus যদি more ল্যান্ড on টুর্নামেন্ট দিত আর placement আজকে points, পারফরম্যান্স not so ড্রপ much করিল on না eliminations, হুম, and we can see the teams that ভালো are না playing আজকে this ল্যান্ড way টুর্নামেন্টও when বেশি we go পারফরম্যান্স to দেখাইতে that পারে না, leaderboard because they're তারা আলাদা placing রুমের very মধ্যে high আরে on the একটা কিল leaderboard করছে and কেমনে not কেমনে, taking advantage of the ডাব্লিউএজি influx of দুইটা কিল করছে, elimination points. And as you can see here, L Gamers Global, they did not grab the 3 booyah, but ম্যাচে they 7 topped the পয়েন্ট charts with ভাই। 16 ফেলকো eliminations ভাই, from এরা within. Their চ্যাম্পিয়ন, এরা hard work is মারতো paying 8 off. We 8 have E1 in পয়েন্ট 2nd মারতো। place, who got 21 points ফ্লুকজো total, but কত they're also sitting on 9 কয়েকটা eliminations চ্যাম্পিয়ন ভাই, time and দুইটা না no তিনটা restarts. চ্যাম্পিয়ন, The ডাব্লিউ Elays team, 12 এফএফডব্লিউএস, eliminations. এরা মারতো I think these teams need 3টা to পয়েন্ট, start waking up because if কি you are একটা not picking অবস্থা। up these kills yourself, you are missing out. নতুন টিম গুলা মাইন্ড লোক তো ভালো। তিনটা উইনার ক্লাস স্কোয়াডের দুইটা আর একটা এই তো ভাই 3টা উইনার, এরা মাত্র এখানে 3টা পয়েন্ট করছে ভাই। তা কেউ এক্সপেক্ট করছে এরা এত এক্সপিরিয়েন্স এত কিতা মাত্র এখানে 3টা পয়েন্ট। এজিগুলো ওয়াল প্রত্যেকটা ইয়ার দিকে আমি এটা বাট এটা তো বাংলাদেশে কোনো পাবলিকই বুঝতেছে না। বাংলাদেশে কেমনে তারা সাবস্ক্রাইবার তো these small plays and these plays from আলাদা আলাদা টিম চলোরা দেখা যাক আজকে কত খেলে। আজকে দিনও তো বাজে পারফরমেন্স চলতেছে, মাত্র 7 পয়েন্ট নিছে। তিন ম্যাচে তাও 3 ম্যাচে মাত্র। ভাই ল্যান্ড টুর্নামেন্টে এমনিতে কই ইয়া করে নার্ভাস হয়ে যায় যে কোনো Yeah, প্লেয়ার now have a look at today's এটা তো এক্সপেরিয়েন্স আছে, বাট টানা তখন তো বাক্কা দিন দিয়ে খেলেছে, 3-4 দিন today's খেলেছে games, ল্যান্ডেরা। and এখনো যদি নার্ভাস থাকে তাহলে হইব। in 10th place, you know the matches have been rough. Looks so, our leader for last week's matches has dropped to 10th place. They are struggling at placement points. They are struggling to get those eliminations. And then even in the middle, it's Falcons and Boyrab. Yes, they're still not playing towards the top of the leaderboard, but we know these are great teams. They are struggling. The lobby today হ্যাঁ, is স্ট্রাগলিং ভাই, তারা monstrous, প্রচুর and we can স্ট্রাগল already করছে, see at সবাই the top স্ট্রাগল who's করতেছে এখানে, driving. যা যা আছে সবাই এখানে স্ট্রাগল করতেছে, কেম কম স্ট্রাগল করতেছে না। Are feasting. And PE Sports, I kind of feel like I have to give these guys a special mention because they have been constantly on our screens. We are seeing them constantly run into teams or teams trying to fight into আল্লাহ them জানে কি হইব, and regretting their আমার তো decision. লাগে ভাই পারতো না। I feel a little bad for PE Sports, right? Because I think পরের they are বছর still keeping to their পরের own বছর game দেখা যাক, plan. পরের বছর তো আবার They've খেলা had a থাকবো, lot of রাহাত success, থাকবো, দেখা যাক especially কি from করে। Battle Royale day number রাহাতে কিছু 3, করতে if I পারেনি। remember correctly. Because রাহাতে when কি they করবো were ভাই on their second না, play, রাহাত right, থাকলে মানে they got ধরলাম এখন যদি the নেতাদের most পারফরমেন্স amount খারাপ, of points তাহলে in team নেতাদের series বয়ে রাখবো, so রাহাত far উঠাইব। within the day as they've set the record. সবার তো একদিন সেম পারফরমেন্স থাকে না, এখন বারবার তো এবার চেঞ্জ করে তো খেলে, তাই তো মোটামুটি পারফরমেন্স একটু ভালো থাকবো। তখন আমাদের দইলা কাপি কাপ করে নিয়ে একটা ম্যাচ খেলতে দেখলাম কাপি কাকু এখন দেখিলা কিটা ফ্লিকারের পারফরমেন্স ভালো না, তখন ফ্লিকারে বয়ে রাখলো, রাহাত দিয়ে উঠাইলো, ওইলো। পরের বার ইনশাল্লাহ কিছু ভালো করবে, পরের বাদে গিয়ে কিছু না করতে পারে, আর বর্ষা হয়ে লাভ নাই। বাংলাদেশের টিমের মতন থাকবে, প্রচুর খেলতে হবে, ল্যান্ড টুর্নামেন্ট খেলতে হবে, আমি ল্যান্ড টুর্নামেন্ট ওদের গিভওয়ে করি Yeah, I mean, প্রচুর we ল্যান্ড খেলতে also লাগবো, have to mention, I think in that তাইলে last আবার game পারবো। as well, E1's natural play style of being very patient, I think in that situation paid off. They could have, if they really wanted to, push up onto the high ground and put them at risk বাংলাদেশে যারা of ইয়া নানি having গিভওয়ে করে টুর্নামেন্ট players করে being নানি knocked এরা out দি ল্যান্ড টুর্নামেন্ট unnecessarily, trying to fight into AG. But the fact that they decided to wait, দেন let AG finish আর the আজকে match, বুয়া তারা কি ভাই, জেনারেল কি এবার কাছে লেখলেন, then come in at the last moment আর to আজকে বুয়া finish মানে R7 and AG at কি the একটা same কমেন্ট time. করছে আমার চ্যানেলে, আর I mean, আজকে বুয়া। E1,
they read the situation perfectly. This is where strategy also kicks in for the teams. It's not only about getting eliminations and kills, but it's also deciding when to go for the finishing. কি রে ভাই, কোনো ফাইট দেখারও নাই আর আজকে কিছুই নাই He's going to be our highlight player. Game ভাই। আপনি যদি এত ভালো পারেন, আপনি যান, আপনি গা খেললে আসেন FFWS, আপনি গা টপ 4 মাইরে আসেন। বুঝতে হবে তো ভাই, লোভে অনেক হার্ড এখানে, কিছু করার নাই। He's the tactical market guy. এগুলা হঠাৎ প্লেয়ার ভাই, মনস্টার মনস্টার মনস্টার। না আরএসকে রুমে বসে খেলতে দিলে আজকে পারফরম্যান্স ডাবল। আর আরএসকে রুমের মধ্যে বসায় দেন, তাহলে দেখবেন Really, they do get into a moment of the game where it's like, oh, they get a little too bloodthirsty and they kind of. এখানে তো ভাই অনেক, প্রায় তো মিনিমাম তো 100-200 জন পাব মানুষ আছে ল্যান্ডের মধ্যে, ল্যান্ডিং কালতাছে আর বাস লাগে না। দুতলা উপরে সাইড সব প্লেয়ার। Team solid and even PE Esports, and at a certain point, actually, based on what we've seen, I'm surprised that E1 wasn't able to get more eliminations. হ্যাঁ ভাই, এখানে আর আজকে কোনো টাইমই নেই ভাই, ইন্টারন্যাশনাল লবিতে আজকে কোনো টাইম নেই। জাস্ট দুইলা কিটার সাথে কম্পেয়ার করতাম, কম্পেয়ার করে কি আর করবা। দেখেন না ভাই, সবার আগে মইরা আগে শেষ। জাস্ট একটু এলমোরা আর আজকে ল্যান্ডিং পয়েন্ট চেঞ্জ করে বলবো ভাই, চেঞ্জিং করতে ভালো হয়েছে, নাহলে প্রথমেই ভাই ল্যান্ডিং এ ওয়াইপ আউট, কারণ ল্যান্ডিং এ আজকে খুবই বাজে পারফরম্যান্স। বাংলাদেশের মধ্যে যে সময় ভাই ড্রপ প্লেয়ার, ওখানে তো সময় আছে আরএসকে পুরো টিম ওয়াইপ আউট দিচ্ছে। এখানে যদি ভাই বেশি নেও না ক্লাস ফাইট নিলে না পায় পারবার, তো ক্লাস ফাইট নেই হতো হঠাৎ। They will always only go for fights where they know that they have the tactical advantage, and that includes giving away eliminations to other teams, but at the cost of fighting a vastly weakened team. So আর তিনটা ম্যাচ বাকি, তিনটা ম্যাচে যদি আরো 30 পয়েন্ট নিতে পারে আর কিছু লাগবে না। আমি একটা ফুল দিছিলাম, মানে একটা ওয়ারটা ফুল দিছিলাম ভাই, সবাই বলে বেশিরভাগ কয় মানে 80+ করব, 80 জন মানে 80 জন উপরে, 100 জন মানুষ কয় 80 জন করব, 32 জন কয় 70 জন, 70+ করব। আমি তো এখানে দেখে যারা 20 জন পাবলিকে কইছিল 50 এর নিচে করব, তারাই টাইট। And they saw that RHK was kind of like leaving around the area into Pochinok. So again, in both scenarios, I would have imagined that at least in the war of attrition, they should have been able to get a couple more eliminations, if not to steal it away from that northern side, because each and every time we saw those rotations, it was always leading through Clock Tower. সমস্যা নাই, পরে বার আজকে আমরা নিব। It's a little too high to actually আজকে আপনাকে হায়ার করবে না, কোচ হিসেবে কি বলেন? But as we get into that final ring, it's great to see that at least they can see they have the eye for opportunity to actually jump into that fight, even harassing R7 to kind of tenderize the moment. Yeah. Look, I think E1, if they're feeling a little bit confident, I could see them absolutely stepping it up a little bit, but I think the team at the same time is just maybe a little indecisive themselves. You know, maybe they're trying to get that confidence first before they try to pull off something that is very, very dangerous, right? But as much as we constantly ask the teams to be aggressive, it is very high risk to do so, because we have seen if you go a little bit too far, you know, you might give your ভাই আজকে ফাইনালি ভাই আমরা ডিসকর্ডের মধ্যে ভালোভাবে লাইভ স্ট্রিম করতে পারছি, নাইলে ভাই যতবারই যারাই লাইভ স্ট্রিম করতে চাইছিল মানে কিছু না কিছু গানা লাইভ স্ট্রিম হইতো, মডারেটরের সাথে অনেকবার মাথা হইছে এই দিকগুলো বিষয় নিয়ে। তো আজকে মানে ভাই পারমিশন দিছিলে পরে দিয়ে লাইভ স্ট্রিম বানানো করতে আসছে। হ্যালো শিখতো, হ্যালো। Teammates, regions, and most of all, themselves. Some will rise and crush all doubts against them. Some others, they shake, crumbling under pressure. We'll witness how they face the burden of meeting those expectations through their own eyes. আরে কয় কি কয় এখানে কয় কি থাকছে, এখানে কয় কি তো কইছে মনে Expectations
through their own eyes. अलग पाथ क्रिएट हो रहा था तो दोनों का एक अलग पाथ क्रिएट हो रहा था कॉमन शाउट दे बोला जाना है लास्ट वर्ड का ओनली जो ওই ফিল্মের ডমিনেশন ভাই কি ডমিনেশন ভাই ওয়াইপ পাওয়ার হয়ে গেছে সবার আগে ভাই চলে রে ভাই নাইস ভাই ভাই সাব রে পিওবি দেখাইতাছে আজকে WAG and Red Hawks came in with massive support from their fans. But আরে ভাই WAG মানে ভালো ফ্যান বেস আছে তাদের one was a harsh reality check. For others, it's just a smooth পেন বেশ start. বেশি থাকলে ভাই পারফরম্যান্স এমনি ড্রপ করে এক্স্যাক্টলি ভাই এটাই দুই ভাই ভাই একসাথে বালা পেন বেশ বেশি এর কনফিডেন্স বেশি থাকলে গেমে কিছু করতে পারবে না আরে ভাই WAG মানে ফ্যান বেস আছে মারা তামিম উপরেরটা Defending champions, Fluxo crushing all doubts against them with a 178 points performance. Fluxo dominated day 2, and now it's up for everyone playing in day 3 to keep up. ইয়া মোশি to you so it's gonna give you lucky today Kibos this is Russia. our gift for esse é o nosso presente Russia. thank you so much I hope you like it of course all right say hello 5 মিনিট ব্রেক চলতেছে গাইস আমার ফোনে বোতলের কিতা কই গেল বেটা দাদা পাইলাম না এই যে সাইড আইলো আইয়া খাই হলো পানি এখান থেকেนี่กูกดอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะเข้าใจปะ ingat tidak ada orang yang cuma punya satu tugas apa yang terjadi di 3 minggu ini গাইস থ্যাংক ইউ যে চারজনই আমার দেখতেছো লাইভ স্ট্রিমটা অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে বাট আমার ক্র্যাশ হয়ে গেছে কি একটা সেকেন্ড দাঁড়াইเจอเลยซ้ายอะไรอย่างงั้นโมโหเล่นกับเพื่อนไอ้แกกูเล่นนะแกรู้นะแกพอดีป้าตัวจอย কি দেখা যায় দেখার মতন তো কিছুই নাই গাইজ একটা সেকেন্ড আমার মানে ফ্রিজে গেছি এটা ডাইরেক্ট ফ্রিজ একটু সময় ওয়েট করেন ফিক্স করা ট্রাই করতেছি These matches, but to spice things up a little before we continue, let's have a bit of a chat with one of AG's players. We have I kind of want to ask you, in the second game, AG's 34 points in the current is the current highest point per round in FFWS 2025. Can you tell me what exactly went right and how did it go for you guys? ในเกมที่2ทีมเราทำได้34แต้มซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ต่อเกมว่าเกิดอะไรกับเราเกิดอะไรขึ้นกับเราในเกมนั้นทำไมเราถึงทำได้ขนาดนั้นคะดวงดีด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับมือสไนโหดครับก็เลยได้34คะแนนครับมือสไนSorry I cannot hear No it's fine อะไรไปคิดว่าแบบมือสไนโหดครับเลยได้คะแนนเยอะแล้วก็ดวงดีด้วยตะคิดว่าแบบเฉย Because we have a good Teamwork? good sniper we have the best sniper that's why we got a lot of the points and also lucky Oh, so are you confident that AJ can secure more points than just 34 in upcoming matches?
เราคิดว่าเราจะทำได้มากกว่านี้ไหมในเกมที่เหลือ ได้ครับได้วันนี้ได้แน่นอน Sure, I can of guess course. that. Yeah, Sure, of we can course. do. Sounding very confident. Okay, on to the next question, which is also the last. AG is currently number 1 in the overall standing. How confident are you in maintaining that spot for the knockout stage? ตอนนี้คือทีม AG อยู่อันดับหนึ่งของตาราง เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะรักษาอันดับจนจบการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์คะ ได้ครับ เพราะว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานครับ Yes, of course we can do it because it's just a basic standard for us. We can't really argue against it either because Yu has been so on point with both of his games in Battle Royale and Clash Squad. So for him, at this point, the only way up is up. I don't see this man going down anytime soon. Me neither. I think that he's been doing a great job, and I think, you know, a lot of confidence was built up throughout Clash Squad to give him just, I don't know, some kind of extra energy for his third play-in day. And I think, I love the fact that at least for production, they got the body cam footage for week 1 just to kind of see how these teams are communicating with each other, because a lot of it comes down to like focusing and making sure that all 4 of your members are working together to pressure the same side. And I think that the big difference that we're seeing from AG Global is that, again, I think that yes, there is that same communication level of saying, hey, we need to focus on this side of the map, or we need to focus on the left or right. But I think there is some level of independency, knowing that Do has got your back, that they can actually, like Sypha in particular, can make individual plays. Look, the entire team can make individual plays. I think as much as we like to gas up Yu as a player, you know, he can dish out the damage. I think the team overall has just really come into its own. They really understand one another. They really know how to angle these fights so that everyone is able to contribute. This is not a team that is built up on individual skill. Like, yes, the players themselves are mechanically skilled individually, but they function so well as a team, and we are seeing them reap the benefits here at the global finals. And you know, it's what we're seeing right now. It's making a lot of people feel very confident about the team, but again, this is just one day. We need this team to continue to play like this during their second play day, and most importantly, carry it through once they get to the grand final, and it is grand final weekend. কি মাইগিরে বাল খেলবার গেছে দেশে মা তোদের দেশের মান সম্মান শেষ করে ফেলছে বাইন the grand finals. Everything you've done leading up to it, it doesn't matter when that is the time. এটা ওয়া লাভ না ভাই, এগুলা মোট করে রাখবা। As expected, game number 4 is going to be happening on কি হয়ে গেল Filmora. For any of those lower teams who needed a little bit of warmer নিজে কোনো বাল লাইতে পারবো না মাইশলে গুতাগুতি করব is going to break that mold. We've seen teams close out the game by ring 4, ring 5. এবার যদি কোয়ালিফাই না করতে পারে ভাই রাখতে থাকবো একটু হেট পাইবো ভাই, আমি বলি হেট পাইবো, আর কি মারাত্মক হেট পাইবো। কোয়ালিফাই তো না করতে মানে অনেক হেট পাইবো ভাই। ধরেন টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে অনেক কথা হইছে, অনেক কিছু নিয়া ট্রায়াল ম্যাচ, ওয়ার্ম আপ ম্যাচ, there's not a lot of structure to actually play around once you start getting into that 3rd and 4th ring, depending on where it starts to play. ভালো সাপোর্ট learning how to mirror your আজকে তো প্রথম বাজে আজকে 60 নাকি কত পয়েন্ট হয়েছে, আজ থেকে এক দিয়ে 50 এর মত পয়েন্ট হয়েছে 2 ম্যাচ খেলে নাকি। I'm glad you bring up the slide rails. I still feel like a lot of teams are kind of experimenting with the slide rails overall. I know originally when Filmora originally came out, right, people thought that the slide rails were just for getting from point A to point B, but now we're starting to see ভাই এন্ড না কাম দেখতে পসিবল না বুঝছেন ভাই, যে পয়েন্ট উড়াইছে ভাই এই 3 ম্যাচে আর কোয়ালিফাই করা পসিবল না। চাইলে পারা যায় 3 ম্যাচে ভাই, চাইলে তো প্রতি ম্যাচে যদি যায় কিন্তু অনেকে পারান যায় কোন বিড়ি লবি যে কোয়ালিটি পান দিব ঠিকই বলতাছ না ভাই, ল্যান্ডিং হইতাছে না, মাঝখানে পড়তাছে, স্যান্ডউইচ মে খাইতাছে প্রেসার মানে যে খেলে ভাই হে বুঝে থাকে কি অবস্থা। A player quote. So it's on the teams that's all talk but no show. So according to Baum,
I think it should be PE sports. We কিন্তু practice against them একবার on বলছি এক Instagram, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে and একবার they ওয়ার্ল্ড get to সিরিজ খেলছে record even when they এসে lose. পরে ওয়ার্ল্ড কাপে So ভালো করে মজা honestly, they're not এই even আজকে that এবার ওয়ার্ল্ড সিরিজ যাওয়ার আগে তো যদি তোমার খেললো বুঝলাম খেলা কোন দিকে খেললো আর্জেন্টিনা একটু আশাবাদী ছিলেন আশায় তো ভাই আমরা ছিলাম ভাই আর্জেন্টিনা এত আশা ছিল না বাট তারা তো ভাই অনেক ভালো খেলছে ফার্স্ট টাইম হিসেবে ভাই আপনি হিসাব করে দেখেন আজকে কিন্তু অনেক ভালো খেলছে পজিশন পর তুলতে পারছি অনেক এরকম ফাইট নিতে পারে নাই কেউ পজিশন বন্ধ ভালো তুলতে পারছি like we saw back in Bermuda. But in Solara, it might be a different scenario, right? We might see an early engagement between the two. Well, I expect a যাও lot ম্যাচ of স্টার্ট হয়ে teams গেছে কি to try and সেকেন্ড ম্যাচ play স্টার্ট aggressive হবার now, 2 especially মিনিট if পর they've আগে had a not so great start today, because Oh, we are on our RHK. second half of maps. You don't really have any more chances left to try and RHK play রে safe ভাই or to কিছু একটা try, কামব্যাক you know, করে and do ভাই any funny হেটার্সের business মুখ if বন্ধ you কইরা haven't দে been রে able to get the points that you're needing. হেটার্সের মুখ We একটু do বন্ধ have a point check আরে here ভাই for দেখাইতাছে Red Hawks. So at the 79 moment, the points. stats for the RHK team is need that they currently to have 18 points 79 game points. with their Red last 9 Hawks games needs to stay in roughly the race 18 and grand advance final. to points the per game in their last Hey, 9 coach. games to stay বলতাছে in যে the মানে race তাদের and মানে advance to the grand 18.5 finals. পয়েন্ট This is লাগবে 9 প্রতিটা ম্যাচে games. এটা প্রতি লাস্ট ম্যাচে 9 ম্যাচ ভালো করে দেবো ভাই তাদের মানে প্রতি এরা ম্যাচে বলতাছে ভালো যে করে দেবো এরা একটা প্রেডিক্ট their করতেছে যে remaining বাকি 9টা ম্যাচে যদি তারা if we look at মানে the 19 average পয়েন্ট of the করে teams ক্লেম that is করতে পারে currently তাহলে এরা ফাইনালে accumulated যেতে পারবে today, I think the average score point, the scoreline for ওয়াকে this team খারাপ has খেলতে been হইবো 4 points per ভালো game. করে খেলতে ওয়াকে খারাপ খেলতে হইবো The only way that they can redeem themselves বাট is সমস্যাটা হইলো ভাই প্রথমে ওয়াইপ আউট হয়ে যায় টপ 12 টপ 10 এটার মধ্যে ওয়াইপ আউট হয়ে গেলে কি সমস্যা roughly 9 points. না Yeah, 19 ভাই পয়েন্ট wipe out কথা না বুঝছেন ভাই এই তো পজিশন আইন না পজিশন আনতে লাস্টে একটা থার্ড পার্টি বাদ পড়ে গেলে কিল তুললেই পয়েন্ট হয়ে যাবে গন্ত এই কথা চাপ খান যাবে না চাপ খেলে শেষ Now, we still have 36 seconds left before we start flying on into the map. E7 E1 এ মাইয়া একটা মাইয়া আছে খবর ভালো না ভালো না 3 ম্যাচে অনলি 7টা পয়েন্ট আর আজকে করতে পারছে Okay. 3 ম্যাচে করতে 7 পয়েন্ট নিয়ে টোটাল 3 ম্যাচে কত পয়েন্ট করবে My prediction 7 পয়েন্ট purely on map. I'm going to base my prediction 7 পয়েন্ট তো লাগে purely on 7 পয়েন্ট করতে performance 3 ম্যাচে তো 7 পয়েন্ট today. Now, 3 ম্যাচে 7 পয়েন্ট করতে ভাই এর মধ্যে this is the map we are লাগলো going to see. এক ম্যাচ দেখো কত ভাই 3 মিনিট 7 পয়েন্ট এরকম আর পরের বার নো জিরো একটা মধ্যে তো ভাই 0 তে ওয়াইপ আউট গেছিল কি একটা মধ্যে 6 পাইছে আর একটা মধ্যে 1 পাইছে সে টোটাল 7 ঠিকই আছে তারপর Not the previous leaderboard, but just today's scoreboard. বাবালা ওই বিলিভিং ডমিনেন্স ভাই ওই বন্ধনে যা কোন জীবন সোলারা স্টার হয়ে গেছে কি ওকে ওকে দেখা যাক কি হয় বাংলা দামাল ছেলেরা দে বইরা আরে কোনটা দাপান ছেলেরা বাংলা দামাল ছেলেরা তোমার কোন চিন্তা দেখো আর আজকে এক ম্যাচে ফিরে সব 15 রেট দিবি বিল কইরা তো এর ইন্টারন্যাশনাল ভাই আর আজকে তো এক ম্যাচে একাকি তার মধ্যে নিয়ে আনিছিল বা ভালো একটা কিল 40 না কত নিছিল What the early combinations of teams that are going to be battling out 31 টা কিল soon, or maybe a little bit later as it cuts away from ড্রপ পয়েন্ট চেঞ্জ কর আরে বাইরে ভাই আরসি সাথে লাগবে রে আরসি আগে বলে সে Falcons and Heavy at Riders Club. Actually, having a bit of a similar spread to what EG was trying to do in map number 2. Let's see whether or not their scouts get enough information to give them that green light. Because from Esports perspective, they want to make sure that this কি রে ভাই মানে কি একটা নেট ভাই GOW squad মানে stops একটু interrupting বার in the টিভি middle দিবি of না their টোটালি একবার rotations. টিভি It's দিবি happened too many times একটু already. মাঝে বার And গড়বড় করে LBT নেটে will make first contact against Demon, and as well as Haas, as Nero is far back in the corner, far back on top of the hill to maybe get an angle on Demon. কি একটা নেট ইউজ Oh, করি we আমি see a little bit of a shot there onto Demon, taking some তো অনেক damage. আশা করছিলাম ভাই সবাই ইয়ার লেগটা ছিল কাম ব্যাক অন ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাম ব্যাক অন ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাম ব্যাক করব ইনশাআল্লাহ করব একদিন Was on the করব receiving end of some pellets as well. So yeah, both পসিবল না ভাই এবার কোয়ালিফাই করার পর টিম ম্যাচে ভাই 7 পয়েন্ট যদি হয় ভাই they কেমনে are কি ready কর to go. And অনেক খেলা শেষ
looks so ওই ভাই they want Lauho. রাডার I ভাই feel পিড়াইতে really পারে bad না for this man. এক It's gonna ম্যাচে be a really 22 tough কিল game if তাহলে Floxo হইতো starting to এক ম্যাচে target সব জাল you. মিলে যাইতো Absolutely, and worse yet, GOW, because they had a similar spread to what AG was trying to accomplish, right? The problem right পাল্টা now is লাগছে that they গো have বাসে nowhere to কি fall back কি to. লেগো Hans as well as Demon এই যে were supposed to সড়ক be the খেলে anchor ভাই of the team. They weren't expecting to get জোড়া jumped on by PE Esports this early on, as RIP is facing off against the Falcons and has already been downed by them. So now they really have no way but to fight. And এই don't ম্যাচে cry যদি as একটু well. এই ম্যাচে যদি 8টা পয়েন্ট নিতে পারে Down at the very least, Demon ওই finds যে one উপরে কিভাবে কাপালে মারতাছে পিড়াই ভাই রাও কি তো মারতাছে আরে Nolan আরে is able to get a আরে little কেমনে নিল বলবো? এটা নিল কেমনে ভাই LBT with Winchester in hand takes out Demon, and as this fight এটা is নিল happening, কেমনে Falcons এইখানের not মধ্যে only take আরে out the বাবা star রে coming in from Gao, but worse yet, have to face off হাও against ভাই Heavy, which হাও I think they're doing pretty এটাই okay. বলে চুরিয়ে গেল ভাই গোল বাস এটাই Not over এটাই to বলে the Heavy ইন্টারন্যাশনাল side. ভাই It looks like they have a little bit of a split. Don't cry, দেখতেন ভাই Mufasa, দুইটা very পায়ে far away ক্যামেরা from each আসছে other কিন্তু as কেন Jonah ওই যে is হালকা about নেওয়া to যায় না আরে ভাই বুড়িরাম right বুড়িরাম into বুড়িরাম the পাশে 1v1. আরে 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 খাইলা খাইলা Yeah, this খাইলা বলি is নিয়ে নিব really ওয়াসা tough লাগে খাইলা for Don't Cry. খাইলা জানি And না Jonah, she was trying to get on out of there, but he gets the final Voila. laugh. So Boyram picking up their first point in the round rather early, but look at মোতি this বাসে though, we do মুফাসা have a slight 1v1. দাও আরএসকে এখনো Moshi থাকবেন is নক going for the নক team. খাই নাই Moshi আরএসকে is এখনো going নক for খাই the নাই sub. করতেছে মানে And we একটু can লুট tell টুট already করতেছে Moshi, he ভালো really doesn't want to Doom run is into thinking. this fight if he doesn't have to. He's actually running তারপরে towards মারবে his করে team, hoping that they will be able to ওরে save him রাত if he does ওরে go প্রেসার down. And আরে unless মোতি আরে বাসে দিচ্ছে না আরে he loses the 1v1. Moshi coming in with the better মারা মরে headshot. এটা কলাটা Oh গেরা boy, Mufasa thought he had that one, but Moshi turns the tables. Yeah, I mean, it feels bad because initially Moshi was just trying to sell. Hey, আরে ভাই বুড়িরাম মনে কামব্যাক দিয়ে even ভাই with the মেসো Winchester in hands, he finds and secures মারতাছে an বুড়িরাম elimination বুড়িরাম onto মারতাছে On ভালো Fire. Falcons, বুড়িরাম they কামব্যাক thought দিয়ে maybe মাল this was যেটা going to be লাগে a free fight, but they didn't realize that the বুড়িরাম sniper তো Moshi চোরের মতো was থাকবই so far on the high এটা ground থাকবো on the বুড়িরাম ভাই left থাকবো side. বুড়িরাম ফেল কোন Jonah এগুলো now থাকবো making এগুলা contact এগুলা against রাখি বাকি Aurora, যাচ্ছে and as well as Pina. Hopefully they're able to cross on over safely আর because now they're lobbing the nades to try and block them off or push them out of দে position a little far, দে মার but still gets enough damage. Now they have to worry about their left flank as Get High আর has to face মারবো off against two দে of their ওয়াসানা members, দে Wasana ওয়াসানা and আরে Lee. ওয়াসানা আরে মার খাই At দে the খাই very least, with কাইছে the রে help of Jonah on their পুরা flank, কাইছে on their Get right hand high. side to cover his Get back, high. but they need to go ওয়াসানা for গেছে this কি mark দাঁড়িয়ে and pick দিয়েছে up ভালো Wasana as soon as possible because they're coming out of this with plenty আর of কি খবর eliminations. ওই It's লো a very ফুটম্যান good আছে আরএসকে year. আছে আরএসকে মারা আছে খাইতাছে ভাই আরএসকে Yeah, কি and করতেছে Falcons, ফাটে they লাগে have এঙ্গেজ been আরএসকে horribly crippled this লাগিয়ে স্পিড অফ season. দিলেন আরএসকে লাগিয়ে দে ভাই Once more, he will be able লাস্ট to bring back Herrera and On লাস্ট Fire, so he's কাগল not going to কাল আরে be able লাগে to তো লাগিয়ে do দিয়ে লাগছে much ভাই longer, দেও but they will have to আর7 play গেম catch আছে up for the next few minutes. Now, speaking বা of আসলে catch up, পজিশন ভালো ভাই Red Hawks, পজিশন ভালো they আছে need প্রতিকা an দিব average প্রতিকা দিব বইটা scoreline দিব of 18.5 points per একটা রাউন্ড round. ভাই It's কর a ভাই huge তিনোটাই improvement উপরে রে but তিনোটাই unfortunately উপরে just আছে haven't তিনোটাই quite উপরে been আছে able to find their পিছন footing. But দেখছেন ভাই কি you need to stay ডাউন motivated. দিলে তো You ভাই need ইয়া to করতে keep হবে না fighting. They can't afford to lose পিছে this দিয়ে খেলে মনে just হয় because দেখা of যাচ্ছে a ফ্লিকারটা ডাউন really ভাই কর bad ফ্লিকার day of gameplay. Now the problem is ফ্লিকার they're gonna be ফ্লিকার কো they're ফ্লিকার running চাও into a দূরে really আছে tough ফ্লিকার দূরে এখানে opponent না in R7. We know this ফ্লিকার team কাছে is স্নাইপার really স্নাইপার কিছু scary to নাই deal এত with ডাউন in ভাই a কর team ভাঙে তো versus জানলে team ভাই ভাই পারলে কেমনে তো কি ভাই উড়ে দিবে ডাইরেক্ট ফুল Impressive. ময়দানে বাড়িতে Were আছে they able to get a few cheeky pickoffs before the fight even ফুল begins? ময়দানে বাড়িতে আছে I এরা এখানে don't really expect them to be able to বিটি come আছে out বিটি of আছে this খারাপ fight unscathed. আরে They ডাউন কোন might দিলে be সময় able to slip out হেড with লাগাই one দিব and কোন buy the সময় team বুঝ back, হেড লাগাই but দিব that's going to গেছে take you দোসে so দোসে far দোসে back in this set. And Najad ওই জন্য already ভাই being ঘুরতাছে targeted by খোলামেলা Della ঘুরতাছে and না Maxi. এখানে ওখানে ঘুরতাছে বারবার They're gonna take their time here. ওরা শট পজিশন লাগাইবো নিয়ে রাখছে For me, 7 ভাই R7 was my personal favorite to try because of ওই the সেখানে ফ্লিকারে রাখছে ফ্লিকারে play. কি It makes a করতেছে lot রে of sense ফ্লিকারে that ভালো একটা Solara পজিশন would নিত actually fit that play style. But now for the ফ্লিকারে early কি যাইবো engagements, গা when নাকি সাইড Movistar কাটতে সাইড R7 কাটতে realized they do বুঝতাছি need না ফ্লিকারে কি eliminations করবো if they এখানে want to kind of maintain their current position. I ফ্লিকারে think it's a স্নাইপিং good idea to দেখতে have, পারলাম না especially when you are আরে শাবাশ targeting ফ্লিকার some of the bottom tier কিল teams কনফার্ম কর কিল like কনফার্ম RHK. সেরা সেরা Cruel, but আরে that's না just দাও making দাও competition
উড়ে দিব উড়ে দিব এখন ফ্লিকারে ভালো কভার দিছে বাকিরা এখন নিচে এখন কিছু করতে আছে না রিভাইভ দিতে লাগবো তোর বেটা আলা টিওবি দেখা ফেল লাগা ঢুকতে পারছ না আমি এটা উপরে উপরে লঞ্চ প্যাড মারো লঞ্চ প্যাড মারো উপরে উঠে গেল দিতাছে পেশা দিতাছে শাবাশ দে নেজাত লঞ্চ ফেলা করতে পারছ না সেরা ব্লেড উঠবে হালাই উঠবে এ লঞ্চ ফেলা পেশা দে ভাই লঞ্চ ফেলা কেউ উড়ে না রে ভাই ফ্লিকার স্নাইপার আছে ফ্লিকার স্নাইপার আছে রে ভাই উপরে কে উঠতে আসে না অতক্ষণ উপরে উঠতে আসে না এরা to stay alive and not have to waste more resources than necessary. Shit यार मारडा खाइबो दिके मारडा खाइबो और के मारडा खाइबो दिके somehow cut down R7 but
They basically দেখেন all আজকে gone for a মারটা little bit of a খাইলো reset. Speaking of reset, though, a small ভাই skirmish এর আগের here ম্যাচে with কত Demon করছে, কত going পয়েন্ট up ছিল আগের against ম্যাচে? on fire. The আগের Rares ম্যাচে এক were আসলো right ভাই nearby, এক but I এই don't দেখেন think দেখেন the নেজাতে Falcons দুই are really in a নেজাতে রেল position মনে to একবার group কম up and try to play the এই offensive তো game নেজাতে to খাই really হইলাম না ভাই win. মারা খাই Again, বলছি না খাই লিব এখন going from 3 players এত back down অর্ধ to রাজ 1, দাঁড়িয়েছে they'll have to try and buy their team back বলছি না yet রাজ again. দাঁড়িব But now R7 back to fighting up Ay, against Allah. Red Hawks. And you know, Red Hawks, they are they're কি so করলো difficult ভাই to take এতবার down so এত far. And কুতুর শেষ না ব্লিড Della শেষ ends up শেষ being the one being taken down by Kutush, but now the opening is ইজি here. ইজি R7, ভাই they're এইটা আসলো starting to এরা get উপরে these যাইতেই পারছে না downs, and Red Hawks slowly দূরে being picked হেলড up. অনেক There is a কম ভাই, clear এটা কি and করলো ভাই? able এই to ডাউন get বাই করে away এমনি from the কেমনে fight. ছাড়ে So রাউন্ড they হারায়? are not down and out এটা yet, মানে but they have সবার been হেলথ একবার severely খিদা আসলো crippled ভাই by Movistar. কেউ যদি একটা লঞ্চ প্যাড মেরে One জাস্ট thing we উপরে know উঠতে about পারতো RHK তার তো কাম is করে after years upon years of being at the Ay, bottom, they've learned Allah. how to be extremely গুলো লাগা resilient লাগা তো ভাই under উড়ান যায়, the দেখেন না যে একটা toughest টিম of ঢুকছিল না pressures, right? ইয়াতে, And as we come গুলো back, লাগা this লাগা যে consolidates back আছড়ে up মারছিল, from the নাম কি? standstill between পি নাকি? WHGP, সলিড Esports, and Team ইওয়ান Solid. ইওয়ান One more দেখছো team ভালো? in the wake. GOW হইলো on এটাও that খেলা হইলো northern এরকম খেলা side. They হইলো can ভাই take the slide rails down to get in the দেখছিলাম ভাই mix, গুলো and to লাগা keep লাগা up যাবে the ঘরে RG উপরে not too আছে far 13 away. পাই নাই One stop একটা ম্যাপে over as নেস্টারি E1 is also finding a position of their own from মুখ a খারাপ TV tower just to make কি sure খেলা that দেখছো they ভাই, find হ্যালো? a place into বলেন this next ring. RHK দেখছিলে finally আরে ওয়াইপ getting হয়ে to গেল get সরে out. খেলাই দেখি না বাবা তোর বানা হুতায় খেলা দেখতেছ Yeah, I খেলারা think কি this team has খেলতেছে really এটা কোনো struggled to খেলা find their footing after being picked off ভাই there. You know, sometimes you just বুঝছি তো gotta খেলা না নাম্বার কিন্তু ওয়ান কি আর বিশ্ব করা ওয়ানচের বাঙালি লাস্ট মানুষ team কেমন back. লাগতেছে So Red Hawks, এই they're কোনো gonna be খেলা on the এটি কোনো sidelines খেলা yet খেললো again ওরা and really আরে মেয়ে আমি এই দিন dream লেগে of theirs স্কুলে জানি making it জানেন to এই দিন top লেগে স্কুলে 12. জানি It's just খেলা growing খেলা আজকে কি খেলা স্কুলে ভাই আজকে তো further ফ্রাইডে ভাই away. আজকে আবার কোন না স্কুল না They're ভাই not আমি really থাকি ready ভাই for this next ইতালিতে ভাই matchup. But ইতালিতে let's থাকি break আমি us down জানি at আছি E1, right? স্কুলে E1, ইতালি they were খেলা pretty big talkers, you know. খেলারা আরে সে যেদিন যেদিন Keys ম্যাচ a little bit of আসছিল ভাই a এদিন আমি slap on the স্কুলে যাই face, নাই you know, saying that আজকে this আজকে আরে team যেদিন is ম্যাচ well, আসছিল they're এর not মধ্যে really খেলাটা that লেগে good. আজকে শুক্রবার আমি একটু Overall, বিয়েরম if you বিকাল look at the ভোটও যায় standings না and the এই gameplay প্রত্যেকটা between ম্যাচ these two দেখো যেদিন teams, করে the ম্যাচ হয় Esports have been ওইদিন putting বাসা in হয়ে the খেলা work. দিই And, শালা আর you know, খেলা দিব না Esports তো are actually ইওয়ান ahead of দেখছিলাম E1 ভাই on 80 that রুপিয়া কেমন leaderboard, রাজ sitting in দিছে ভাই third place গুলু compared to লাগা লাগা E1, একটা পর who's একটা in উঠছে fourth. রাজ দিছে সাথে তেরো ভাই নেই And যে I পুনিতে mean, উঠছে it's a very আর এই যে solid ডাউন বাই push, করতেছে though. দুইটা It's আগে literally উঠেই না just 9 points difference, right? That মারে could শালারা easily be taken over বাংলাদেশের by either মানুষকে পুরো nations চুতিয়া বানায় by দিছে the end of শালারা the game or the almost guaranteed way, which is through খেলাই the গোয়া placement. BRU taking a very তোর slow ভার approach to পুরা this, ভাই making sure এটা that they ম্যাচ use the ইজি tag আসলো mark, ইজি ম্যাচ throwing আসলো out এটা a UAV to make sure এই that the রাউন্ডটা west ইজি side is আসলো going to be clear. And speaking of the ভাই tactical ভাই market, টপ is 12 এর Mirillis আশাবাদ দিলাম আশাবাদ in দেন week 1, right? 419 picks ahead of the team এড়া গেল booster at এড়া গেল 401. I'm not surprised at all because that was basically all that we saw in the পুরা team মুডের previews. ভাড়া গুলু ভাই লাগা লাগা Every জল single উড়ান যায় ভাই MVP. গুলু লাগা লাগা একবার দুইটা গুলু লাগা লাগা একবার উঠা In these এসে loadouts উড়ান যায় rather than the hammer, for বারে example, বাপ because it just makes sense. Survivability is key in a lot বুঝতে of these পারতাছি fights. দাম ভাই নাই কত টুকরা Being এটা able দাম to নাই এটা কত around বুঝতে your ভাই team, it's as much as I love to say like a big damage এই boomer ম্যাচ বলে win, আমরা ইয়া করি that's রে not the case in Free Fire. A lot এই of it যে comes গুলো down to কত ভালো having some খেলতেছে kind of tactical ডিউ advantage, being able to bring your teammates back because having extra hands and eyes and guns is also going to help you in those team fights rather than just saying big damage gun go boom. I mean, I would love the game to just be big damage, go boom, but we've seen like these, even in the patch notes, where upgraded Winchesters and upgraded like পুরা MP5s ভাড়া গেল still can create quite a significant advantage for you, especially if you don't have the meta আমার weaponry. কত থেকে আজকে বুঝছেন যা জানে যা খেলতে বুঝছেন না আজকে দেখে অন্য কোনো টিম জানা ভাই কিচ্ছু করতে পারবো না ভাই দাঁড়াইতে পারবো না আমার মনে হয় দাঁড়াইতে পারতো না Spotted out Fluxo earlier as they were rotating from মানে that same সবার side, which is এরা why তো they ল্যান্ড moved খেলবো না up নে here. I think মানে they're gonna হাত take a bit of a কাঁপবো ভাই যে slow সময় roll, but ফায়ার করবো না unfortunately তোমার the হাত contract হাত onto কাঁপবো Team আজকে SR তো মনে may হয় have হাত আর reversed their কাঁপে না entire বাট positions for the কনফিডেন্স rest of লই the গেছে lobby. একবারে So R7 now aware কামব্যাক আর of the পারছে না আজকে situation that ল্যান্ড they're walking খেলতে in, but করে they're আর more আজকে worried
প্ল্যান খেলা হইছে বাবা As it looks like they're launching towards the northern side, if I saw that correctly. আরে ভাই and আজকে Heavy on the ফাইট south তো side ভালোই looking দিছিল to go more ফাইট west. তো মোটামুটি ভালো দিছিল বাট ডাউন বাই করলে ভাই লগে লগে ঢোকা উচিত ভাই আচ্ছা লঞ্চ না থাকলে গুলু লাগায় লাগায় একজন একদম উঠতে যায় যেমন ইমান উঠছিল আসি উপরে বাসার উপর থেকে এরা ভাই এই প্ল্যানটা করছে না এরা প্ল্যানটা করছে না বুঝলাম না এরা টোকেন আসলো না যে একটা লঞ্চ প্যাড কিনে উপরে যাই গিয়ে নক হইছে ড্যামেজ তো আছে এই প্ল্যানটা কি তাদের ব্রেইনে আইছে না ক্যাচ করছে না তারা এগুলো ফ্লিকার স্ন্যাপিং দেখতে পাচ্ছিলাম না ফ্লিকার স্ন্যাপিং দেখতে পেলাম